they're holding. Good afternoon. We'll now receive a brief statement by the Israeli Foreign Minister, Gideon Saar. There will be no questions following the statement. Thank you. Minister. Good afternoon. I came to the United Nations today, which is unfortunately infected with an anti-Israeli obsession, to speak the truth, present the facts, and defend our rights. Israel is a peace-seeking nation standing as a fortress of Western civilization. The attempts to eliminate Israel began the day it was born.
We've seen over the past 2 years, actually 2.5 years, that the desire to eliminate Israel still exists and has grown even stronger. Our enemies won't succeed, but they haven't given up their goal of Israel's elimination. And make no mistake, the West is next. Jews are the indigenous people of the land of Israel. This is a well-known and documented historical fact that renders ridiculous the huge anti-Semitic attempts to undermine the Jewish people's right on its land. Jewish presence in the land of Israel has not ceased even for a day. 104 years ago, the League of Nations, the UN's predecessor, gave the British a mandate to re-establish a Jewish national home in the land of Israel. Yesterday, 85 countries stood here and denied the Jewish people's right to live in the same places, recognized as belonging to a Jewish national home. Amazingly, so many countries say that Jewish presence in our ancient homeland violates international law. The opposite is true. No other nation in any other place in the world has a stronger right than our historical and documented right to the land of the Bible. Tomorrow, I will have the honor of representing Israel at President Trump's Board of Peace Summit. We support President Trump's plan. At its heart is the disarmament of Hamas, demilitarization of Gaza Strip, and de-radicalization of Palestinian society there. If these are achieved, there will, for the first time, be a chance to move forward a new reality in Gaza and the region. The security, stability, and prosperity of all depend on it. Everyone in this building should ask themselves, why is everyone treating tomorrow's summit as far more important than the meeting here in 15 minutes? What does it say about the UN's standing today? Why has the UN become irrelevant for solving conflicts in the world? Why has it been infested by an anti-Israeli obsession? Why, as US Ambassador Waltz recently said, has the UN become a cesspool for anti-Semitism? How can it be that the UN is represented by such extreme anti-Semitic and delusional characters like UN Rapporteur Albanese? It is not solely our issue. It also undermines the credibility of this institution. I call on the UN to wake up before it loses its remaining importance, influence, and status. Thank you. Thank you very much. There'll be no questions. Good afternoon.
Good afternoon. The 10,108th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East, including the Palestinian question. The agenda is adopted. I would like to welcome the distinguished Deputy Prime Ministers, Ministers, and other high-level representatives present in the Security Council chamber. Your presence today underscores the importance of the subject matter under discussion. And now, in accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Egypt, Indonesia, Israel, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, the Syrian Arab Republic, Turkey, and the United Arab Emirates to participate in this meeting. It is so decided. And in accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedures, I invite the following briefers to participate in this meeting. Ms. Rosemary DiCarlo, Under-Secretary General for Political and Peace-Building Affairs. Ms. Hiba Kassas, Founding Executive Director of the Principles for Peace Foundation. And Mr. Nadav Tamir, Executive Director of J Street Israel. It is so decided. I propose that the Council invite the permanent observer of the Observer State of Palestine to the United Nations to participate in the meeting in accordance with the Provisional Rules of Procedure and the previous practice in this regard. There being no objection, it is so decided. Thank you. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Madam President, this is a pivotal moment in the Middle East. After years of devastating conflict and immense human suffering, there is an opening, one that could allow the region to move in a different direction. But that opening is neither assured nor indefinite. The decisions taken in the coming weeks by the parties and by members of this Council will determine whether it is sustained. Our collective efforts must now consolidate the ceasefire in Gaza and alleviate the suffering of the population. We need concrete progress towards stabilization and recovery, consistent with international law, to lay the foundations for lasting peace. The Board of Peace meeting in Washington, D.C. tomorrow is an important step. We have a responsibility to work collectively to implement Phase 2 of the Gaza ceasefire and advance efforts toward a credible political path leading to a negotiated two-state solution. This must include the demilitarization of the Strip, the decommissioning of weapons held by Hamas and other Palestinian armed groups, and the establishment of security arrangements that can facilitate the important transitional governance tasks of the National Committee for the Administration of Gaza. In parallel, the entry of assistance into Gaza must increase significantly. This is essential for an inclusive Palestinian-led recovery and reconstruction. Madam President, encouraging progress has been made since the ceasefire came into effect last October in aid access and delivery.
Still, the vast majority of Gaza's population remains displaced and continues to endure extremely harsh living conditions. Humanitarian operations in Gaza have continued amid severe constraints. Scaled-up entry of shelter materials, educational supplies, and medical equipment, among other items, is urgently required. The UN and its partners are expanding efforts to stabilize and rehabilitate essential systems and services as a bridge for longer-term recovery. The opening of the Rafah crossing to pedestrian movement in both directions on 2 February was a welcome development. The UN team on the ground is working closely with local and international stakeholders to promote a safe, dignified environment at the crossing and enable those in need to access medical assistance. The UN supported the medical evacuation of many patients and received hundreds of returnees. Thousands still urgently require treatment unavailable in Gaza. We remain committed to supporting the implementation of Security Council Resolution 2803 and all relevant resolutions. Madam President, despite the ceasefire, Gaza is still not at peace. In recent weeks, the Israeli military intensified strikes across Gaza, hitting densely populated areas and killing dozens of Palestinians. Airstrikes were particularly heavy on 31 January and in early February. Armed exchanges between Palestinian armed groups and Israeli soldiers have also continued. In the occupied West Bank, meanwhile, the situation is deteriorating rapidly. There, Israeli forces continued large-scale operations across the West Bank, frequently involving live fire and raising serious concerns about the use of lethal force. Widespread raids have been accompanied by home takeovers, mass detentions, movement restrictions, and repeated displacement of Palestinian families, particularly in the north. Attacks by Palestinians against Israelis and confrontations between Palestinian and Israeli security forces have also continued. Israeli authorities also expanded operations in areas around Jerusalem and extended their operations in the northern West Bank. These developments unfolded alongside continued settlement expansion, rising settler violence, and accelerated demolitions and evictions in East Jerusalem. We are witnessing the gradual de facto annexation of the West Bank as unilateral Israeli steps steadily transform the landscape. I echo the Secretary General's grave concern regarding the Israeli Security Cabinet's reported decision to authorize a series of enforcement measures and transfer of authorities in areas A and B of the occupied West Bank. If implemented, these measures will constitute a dangerous expansion of Israeli civil authority in the occupied West Bank, including in sensitive areas like Hebron. The moves could lead to settlement expansion by removing bureaucratic barriers and easing land purchases and building permits. I reiterate the Secretary General's condemnation of the Israeli government's 15 February decision to resume land registration procedures in Area C of the occupied West Bank. The decision threatens to dispossess Palestinians of their property and expand Israeli control over land in the area. Israel should immediately reverse these measures. All Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, and their associated regime and infrastructure have no legal validity. They violate international law and UN resolutions. Madam President, continued unilateral Israeli measures to withhold clearance revenues have deepened a persistent fiscal crisis for the Palestinian Authority. This has led to partial salary payments for civil servants,
severe cuts to basic services, and growing arrears and debt to the private sector and financial institutions. Correspondent banking agreements, essential for the Palestinian economy, were renewed on 12 February for an additional 2 weeks. A long-term extension, alongside renewed technical discussions between Israeli and Palestinian financial regulators, is critical for financial stability and for enabling large-scale recovery in Gaza in line with Resolution 2803. Madam President, allow me to conclude by stressing that at this fragile juncture for the region, we cannot afford half measures. The U.S.-led comprehensive plan must be implemented fully, alongside urgent action to de-escalate and reverse the dangerous trajectory in the occupied West Bank. At the same time, we must seize this opportunity to restore a credible political horizon, one that leads to a lasting peace in Gaza, brings an end to the occupation, and realizes a two-state solution in line with international law and relevant United Nations resolutions. The United Nations remains steadfast in our commitment to that goal and to supporting Palestinians and Israelis in achieving it. Thank you, Madam President. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to Ms. Hiba Kassas. Thank you, Madam President, Excellencies. I wish to start by thanking the United Kingdom for the invitation to brief this Council. I address you today as a Palestinian raised in the West Bank under the reality of insecurity and occupation, as a new Swiss citizen and a founding executive director of the Principles for Peace Foundation, which is based in Geneva, a global peace-building organization that works also on the question of Israel and Palestine, and as a convener of the Uniting for a Shared Future coalition, which brings together today more than 550 Israeli and Palestinian leaders from politics, security, business, civil society, and media. We came together in the wake of October 7th and the Gaza war, and built our coalition around enlightened self-interest. Today, USF, or Uniting for a Shared Future, is the main functioning binational infrastructure at scale, where senior leaders from both people still engage and organize pragmatic action for a political solution within a regional framework. Our coalition carries the trauma, fears, and aspirations of both peoples. Palestinians live through occupation, loss, displacement, and violence. Israelis live in security, loss, fear, and uncertainty. We do not relativize pain, and we do not dehumanize the other. We are realists, we are possibilists, and we are patriotic pragmatists in equal measure. We start from one truth: the status quo is not sustainable for either people. Neither side can have lasting security, dignity, and prosperity at the expense of the other. We welcome this Council's Resolution 2803 and the Global Alliance, which keeps the political horizon central. We also express gratitude to the United States administration for its leadership with regional partners in brokering the ceasefire and sustaining attention on what comes next. Phase 2 will decide whether this is a bridge to stability or a pause before the next war. It will only hold if Gaza recovery is inseparable from the West Bank, linked in design, protected by safeguards, and anchored in a time-bound political destination, and a clear one. Gaza cannot succeed if the West Bank collapses. President Trump spoke of a golden era for the Middle East. That future is possible and can only be unlocked by resolving the Israeli-Palestinian conflict, removing a central driver of instability and a fuel for radicalization. As long as this conflict remains unresolved, regional normalization, integration, and the expansion of the Abrahamic Accords will remain contested, fragile, and fraught. This is why success will require an alliance of the willing
prepared to advance the New York Declaration and President Trump's plan through disciplined implementation and investment, mutual accountability, and sustained political cover. Excellencies, the facts are stark. In Gaza, displacement and despair are near total, and access remains constrained at key crossings. In the West Bank, record settler attacks, demolitions, displacement, and accelerating settlement and outpost activity are eroding contiguity by the day, alongside administrative and cabinet measures that facilitate changes in land control and ownership. These actions are dangerous for Palestinians, but they're also dangerous for Israelis because they fuel insecurity, radicalization, and the collapse of any credible political destination. Our coalition developed immediate confidence-building measures with an implementation pathway to safeguard the political horizon while Phase 2 is underway. I will highlight 7 priorities requiring active engagement by this Council and by the Board of Peace. First, ease movement and access in Gaza and the West Bank, reverse the ban on humanitarian NGOs, operationalize and modernize Gaza crossings, and movement in the West Bank, including routes via Jordan and permits for labor and commerce. Second, restore Palestinian fiscal and banking functionality to prevent the Palestinian Authority collapse, release withheld revenues, restore correspondent banking, and unblock currency circulation so salaries can be paid and the private sector can restart. Third, back political governance and administrative Palestinian Authority reform with realistic expectations and verification, and supporting Palestinian credible elections. Fourth, protect territorial feasibility now to safeguard and advance the political horizon, halting steps that sever contiguity, beginning with freezing E1 and expansion in the southern Jerusalem corridor, as well as stopping changes to land ownership in the West Bank. Fifth, deter violence and incitement on all sides, apply consequences for terrorism, for militia regrouping, and settler violence, and ensure any security and stabilization architecture, including the ISF deployment and disarmament, is verifiable and accountable from day one. Sixth, enable legitimate transitional governance in Gaza, allowing the National Council for the Administration of Gaza to enter Gaza, to succeed, to operate under international political protection, and link that technocratic Palestinian administration in Gaza with the West Bank. Seventh, support an Israeli-Palestinian political dialogue track by starting with what already exists. At Uniting for Shared Future, we've built a dialogue infrastructure and have recently launched in Davos, with the support of the Swiss government, a working group to advance the political horizon. These infrastructures exist, build on what exists. Excellencies, let me be clear about the political destination we believe in. Regional stability, prosperity, and security require a new regional political and security architecture that resolve the Israeli-Palestinian conflict through a non-militarized Palestinian state living side by side in safety and security next to Israel, embedded in an integrated and safer neighborhood. Our coalition is a supportive constituency for the success of Phase 2 in Gaza as a bridge to that horizon. Our offer to the Council is practical and ready to deploy. First, an Israeli-Palestinian political dialogue infrastructure you can use immediately as a nucleus and a shadow dialogue capability when no official channels exist between Israelis and Palestinians. Second, a sounding board for implementation. And third, legitimacy and delivery support, mobilizing public consent and private sector capability. As the main binational coalition of Israeli and Palestinian leaders working for this horizon, the Uniting for Shared Future stands ready to engage with the Board of Peace, with Council members, regional and national partners to help translate political intent into executable steps. I close with gratitude to the United Kingdom Presidency for this platform. And on behalf of our coalition and the Principles for Peace, we welcome the United Kingdom's initiative to host a peace-building conference and launch a peace fund to support civil society in Israel and Palestine. I also wish to thank the governments that have backed our work and our coalition, including the German government, Denmark,
Netherlands, Switzerland, Ireland, Belgium, and regional partners who continue to support our capability to support regional dialogue, including the Kingdom of Saudi Arabia. Excellencies, I was raised in a reality where each generation inherits the trauma, the fear, and unfinished business of the last. This is not a strategy, this is a sentence. We can either condemn both people to a perpetual state of insecurity, of loss, of trauma and occupation, or emancipate both people from this reality. As solution-minded leaders, we are committed to work with everything we have for the second, because both our people and the people of the region deserve better. Thank you very much. Thank you. I thank Ms. Kassas for her briefing. I now give the floor to Mr. Nadav Tamir. Madam President, distinguished members of the Security Council, I thank the United Kingdom for convening this session and for the opportunity to address the Council. Ramadan Kareem to all our Muslim members. I appear before you as an Israeli patriot and a Zionist, and as a member of the Israeli-Palestinian Coalition United for Shared Future, a partnership of Israelis and Palestinians who believe that the only viable way to resolve the conflict and to ensure security, dignity, and prosperity for both people is through a two-state solution embedded in a broader regional framework. Despite the profound trauma experienced by both Israelis and Palestinians following the October 7th massacre and the devastating war that followed, this moment presents a historic opportunity, one that must not be missed. The growing sense of urgency within the international community and across the Middle East must be translated into a clear and irreversible pathway toward the demilitarized Palestinian state alongside Israel, anchored in a regional coalition that integrates both Israel and Palestine into the region while marginalizing jihadist and terrorist forces of all sides. This is not only a two-state solution, this is in effect what we at J Street call a 23-state solution. Israel, Palestine, and the 21 Arab states that endorse the Arab Peace Initiative, normalizing relations and cooperating for mutual security and prosperity. Importantly, this regional vision is not disconnected from the Israeli public opinion. Surveys by the Accord Center for Social Psychology at the Hebrew University, conducted even during the most difficult periods of the fighting, revealed that a majority of the Israeli public would accept a Palestinian state if embedded within a comprehensive normalization agreement between Israel and the Arab states. Approximately 61% of the public prefer separation from the Palestinian over annexation. This data indicates that ultimately, even when the winds of war are blowing, the Israeli public is much more realistic than its current leadership. Israelis understand that the path to security passes through normalization, which will include the establishment of a Palestinian state alongside Arab normalization of relations with the State of Israel. This is why Gaza cannot be treated as an isolated arena. There is now broad recognition that what happens in Gaza does not stay in Gaza. It spreads throughout the region and beyond. This understanding was reflected in the Council's consideration of President Donald Trump's 20-point plan and in the recent wave of recognitions of a Palestinian state, recognitions understood not as the end of negotiations, but as their beginning. Previous diplomatic efforts fell short, either because they focused exclusively on bilateral negotiations between Israel and the PLO, as in Oslo Accords, Camp David Summit, and Annapolis Conference, or because they attempted to bypass the Palestinian, as with the Abraham Accords. Today, we have an opportunity to combine the bilateral and the regional tracks. This integrated approach is the only one capable of delivering tangible peace dividends, security, stability, and prosperity for Israelis and Palestinians alike. To move forward, we need the Security Council's support in advancing the 20 points plan and explicitly including the West Bank within its framework. While global attention is understandably focused on Gaza, the West Bank is at serious risk of explosion.
De facto annexation is occurring daily, and recent steps toward de jure annexation further endanger prospect for a negotiated solution. Palestinian communities are being displaced through terror perpetrated by organized extremist settlers, undermining both stability and Israel's own democratic character. We must demonstrate to Israelis, Palestinians, and the broader region that the most effective way to remove Hamas from its brutal control of Gaza and to prevent it from remaining an armed militia is through a credible diplomatic process and the creation of a genuine political horizon for the Palestinian people. Israel is entering an election year, and the Palestinians urgently need elections as well. For pro-peace constituencies on both sides to prevail, the international community must make clear that the 23-state solution is not a distant aspiration, but an achievable reality. Trauma has bred fear and despair. That can change if a political process delivers real security and ensures that another October 7th and the devastation that followed in Gaza will never happen again. We stand at a crossroads between annexation and expulsion, which would lead to endless bloodshed, or a negotiated future grounded in a mutual recognition and regional integration. The voice and engagement of the international community are critical. They can demonstrate to Israeli public, most of whom seek security and normalcy, that peace is feasible and it will enhance, not diminish, Israel's security. Israel was deeply traumatized also after the 1973 war with Egypt and Syria. Yet within a few years, we achieved peace with Egypt. After the first Intifada, despair gave way to diplomacy, and Oslo process paved the way for peace with Jordan. History shows that trauma can be transformed into opportunity if leadership is courageous and the international community is resolute. Some Israelis argue that recognizing a Palestinian state alongside Israel would reward Hamas. They are mistaken. It will in fact undermine Hamas by rejecting their vision of endless conflict and empowering Palestinians who seek coexistence. Israel cannot be the democratic homeland of the Jewish people if Palestinians are denied a homeland of their own. Our future are interdependent. Our joint Israeli-Palestinian coalition, led by Hiba Kassas and her organization Principles for Peace, demonstrates that the different path is possible. We have developed concrete, actionable plans and stand ready to work with all who are committed to leading us out of the current tragedy and toward a secure and prosperous future for the entire region, one that will also strengthen global stability. Thank you. I thank Mr. Tamir for his briefing. Thank you. I shall now make a statement in my capacity as Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs for the United Kingdom. So, colleagues, let me begin by welcoming my fellow ministers joining today's session and also by thanking Undersecretary General Di Carlo for her briefing, as well as Hiba Kassas and Nadav Tamir for their powerful remarks, which remind us of the opportunity that lies before us, an opportunity to end the cycle of violence and suffering and to build a better future, free from terror, free from occupation, and to bring lasting peace and security to the region, and to come together in the very spirit of this United Nations. For more than 2 years, the human cost has been unimaginable. Families shattered, communities destroyed or displaced, trauma that will reverberate for generations. The pain of the horrific Hamas terrorist attacks against Israel on October 7th, the suffering of the hostages, and the devastation of the war that followed in Gaza, with over 70,000 Palestinians killed. And that is ever present. With thanks to the leadership of the United States, Egypt, Qatar, and Turkey, alongside a wider, intense diplomatic drive from many of the nations represented here today, a ceasefire was secured and endorsed by this Council in Resolution 28
2803. The hostages are home, and the families of those deceased can finally lay their loved ones to rest. And we have an international determination to deliver phase 2 of the peace plan. But the ceasefire itself remains fragile, and the progress we all seek is at risk. We have seen ceasefire violations on both sides. Hamas has continued to attack Israeli forces, and over 600 Palestinians have been killed in Israeli attacks since the ceasefire began. And this is deeply disturbing and undermines phase 1 of President Trump's peace plan. Gaza must not get stuck in a no man's land between peace and war. So to deliver phase 2, we see 4 priorities for urgent action. Firstly, we must begin the serious process of decommissioning Hamas's weapons. In line with the 20-point plan, Hamas must destroy its terrorist infrastructure and weapons production sites as a first step towards full demilitarization, and we stand ready to play our part. Hamas must have no future role in the running of Gaza, because that is crucial for the security of Israelis and Palestinians alike. Alongside this, we need to see the Palestinian police strengthened, the International Stabilization Force deployment, and IDF withdrawal from the Strip. Second, we need to build stable Palestinian governance. The National Committee for the Administration of Gaza must be supported to succeed. This crucial body, which was included alongside the Board of Peace in Resolution 2803, now needs to be supported to deliver for the Palestinian people, leading day-to-day service, delivery and recovery efforts, establishing its legitimacy and credibility. That is the best way to weaken Hamas and render them irrelevant. And there must be a clear plan for the links and transition from the committee to a reformed Palestinian Authority, because Palestine must be run by Palestinians. Third, we must prevent the destabilization of the West Bank and preserve the viability of a Palestinian state. We have seen the Palestinian economy face strangulation, including the Israeli government withholding some of the Palestinian Authority's own tax revenues. We are witnessing an all-time high of Israeli settlement expansion and settler violence in flagrant breach of international law, with Palestinian families and communities driven from their homes, beaten while farming their own land, attacks that sow terror among civilians. This is deeply, deeply wrong, and a clear contravention of the resolutions of this Council, and counterproductive. It only makes the Israeli and Palestinian people less secure. Fourth, and most important of all, most immediately, we must address Gaza's catastrophic humanitarian situation. Families repeatedly displaced are spending this winter desperately seeking shelter amidst the rubble, without electricity, without water supplies or health care. Children have frozen to death and died while waiting medical evacuations. This is unconscionable, and crucially, it is preventable. To address these dire needs, the United Kingdom has contributed over $100 million for humanitarian support in Gaza this year. Since the ceasefire, aid flows have increased, and more crossings are partially reopened. But the level of need cannot be met unless more restrictions are lifted, covering essential medical equipment, components for field hospitals, basic shelter items, because delays and restrictions cost lives. And we also risk now going dangerously backwards. The Israeli government policy of deregistering and shutting down the operations of international NGOs in Gaza, including British organisations like Save the Children, risk choking off essential access to people in desperate need and closing fragile health facilities. So we need an urgent change in course. So I urge the authorities to urgently ensure that experienced and long-standing organisations can continue to operate,
And the UN and its partners must remain at the heart of the response throughout the whole of Gaza, including the proper protection of all UNRWA and UN staff, premises and operations. Colleagues, last September I came to the UN and alongside allies affirmed the UK's recognition of the State of Palestine. And this historic step, 75 years after Britain's recognition of the State of Israel, reflected our commitment to a two-state solution, to the inalienable rights of the Palestinian people and the security of Israel. And I spoke then about the profound peril facing that two-state solution and the need for the world to come together and take action for peace. That remains true today. So Britain remains steadfast in our support for the security of Israel and its people, because a two-state solution can be the gateway to transform the region with normalization, regional integration, and peaceful coexistence. But security cannot be achieved by an indefinite or humiliating occupation that denies security and sovereignty to the Palestinian people. So despite the trauma, despite the suffering of recent years, there remains the hope for a better future. And as we have heard from the powerful testimonies of our civil society briefers today, in March this year, the UK will hold a peace-building conference to bring together Israel and Palestinian civil society leaders to build trust and challenge divisions, because peace is not built just by governments but by whole societies. The UK has its own experience of peace-building in Northern Ireland, which was a conflict many said could never be resolved, and communities, many said, could never coexist. There are other members of this council who have equivalent or deeper insights. And we know we cannot undo the trauma of the past, but we can chart a different course for generations to come, to help realize Palestinian self-determination, to help provide Israel with long-term security, and to secure the two-state solution as the only path to lasting peace and security for Palestinians and Israelis alike. Thank you. I resume my function as President of the Council. I now give the floor to His Excellency Mr. Mohammed Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Pakistan. I thank you, Madam President, for convening this very important meeting. It's indeed a pleasure to see you chairing today's very important discussion. I also thank Under Secretary General Rosemary DiCarlo for her sobering briefing, followed by two more briefings which were very candid. We are meeting today at a critical juncture. On the one hand, intensified diplomatic efforts are underway to consolidate the ceasefire, alleviate the sufferings of Palestinians, and advance implementation of the comprehensive plan to end the Gaza conflict endorsed by Security Council Resolution 2803. On the other hand, Israel's continued ceasefire violations, annexations attempts, and illegal actions across the occupied Palestinian territories continue to undermine these efforts and threaten prospects for a just and lasting peace. Madam President, Pakistan remains fully engaged in diplomatic efforts aimed at permanent cessation of hostilities and a just resolution of the conflict. We appreciate peace efforts led by US President Donald Trump. In this regard, we are working closely as part of the group of 8 Arab and Islamic countries, namely Egypt, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Indonesia, Turkey, and Pakistan. Madam President, Israel's recent illegal decisions to expand its control over the West Bank are gravely disturbing. In the joint statements of 7th and 17th of February, the foreign ministers of the 8 Arab Islamic countries condemned in the strongest terms these measures and decisions aimed at imposing unlawful Israeli sovereignty, entrenching settlement activity, designating lands so-called state land,
and enforcing a new legal and administrative reality in the occupied West Bank. We affirmed that these illegal measures are null and void and constitute a clear violation of international law and international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention. Madam President, they all violate relevant Security Council resolutions, foremost among them particularly Resolution 2334, as well as the 2024 advisory opinion of the International Court of Justice. The group of 8 Arab Islamic countries also expressed a strong condemnation of Israel's repeated violations of the ceasefire in Gaza, which have resulted already in the killing and injury of more than 1,000 Palestinians. Madam President, a successful peace process requires a conducive environment built on trust, restraint, and good faith. Actions that alter facts on the ground and prejudice final status issues are mala fide and profoundly counterproductive. Since the ceasefire, hundreds of Palestinians have been killed, UN premises, including UNRWA facilities, have been attacked, restrictions on humanitarian operations and pressure on international humanitarian organizations continue to impede humanitarian assistance, which has yet to flow at the scale required. This is totally unacceptable and also reminds us of the fragility of the current situation. Madam President, against this backdrop, full and faithful implementation of Resolution of Security Council number 2803 is absolutely essential. Ceasefire must be fully respected with a view to a permanent cessation of hostilities. We must ensure safe, sustained, and unimpeded humanitarian assistance at the right scale. The recovery and reconstruction phase must begin without delay and without annexation, forced displacement, or alteration of the territorial unity of the occupied Palestinian territory, illegal settlement activity, settler violence, and attempts to alter the demographic, legal, or historical character of the occupied territory, including holy sites, must cease immediately. And it is imperative, Madam President, to advance a credible, irreversible, and time-bound political horizon leading to Palestinian statehood in accordance with international legitimacy. It is in pursuit of these objectives that Pakistan, as part of the group of 8 Arab Islamic countries, has joined the Board of Peace in support of its mandate as endorsed by Resolution 2803. We hope that the Board of Peace, under the framework of Resolution 2803, will lead to concrete steps towards the implementation of a permanent ceasefire, further scaling up of the humanitarian aid, reconstruction of Gaza, and realization of the right of self-determination of the people of Palestine through a credible, time-bound political process consistent with international legitimacy and relevant UN resolutions, resulting in an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. This, Madam President, is the ultimate goal supported by the international community. Palestinian-led governance and institutional strengthening with the central role of the Palestinian Authority are indispensable in this regard. Tomorrow, Pakistan will participate in the inaugural meeting of the Board of Peace with the objective of reinforcing ongoing diplomatic efforts. We engage in this process with the firm conviction that sustained diplomacy, anchored in international law, including the UN Charter, and guided by accountability, provides the only viable pathway to a just and lasting peace in the Middle East. There can be no durable peace without justice, no stability without accountability,
and no sustainable solution without the realization of the Palestinian people's right to self-determination. Madam President, Pakistan's solidarity with our Palestinian brothers and sisters and their just cause remains unwavering. We stand with them in their legitimate pursuit of right to self-determination, dignity, and freedom. Pakistan is ready and willing to contribute to all diplomatic initiatives, including President Trump's peace plan, the Board of Peace, the high-level conference on the peaceful settlement of the question of Palestine, and the Global Alliance for the Two-State Solution, which must reinforce one another through coordinated and concrete implementation in the interest of our shared objective of a just, lasting, and comprehensive peace in the Middle East. I thank you, Madam President. I thank His Excellency Mr. Dar for the statement. I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Madam President. Thank you, Under Secretary General DiCarlo, and our experts for your briefings today, and welcome to a number of ministers to the Council. Colleagues, for 2 long years, we spoke about the way forward. We gave speech after speech and resolution after resolution in this very chamber. Now, thankfully, there is a clear path forward in President Trump's 20-point peace plan. And I think it's worth remembering that just a few months ago, we had a situation where the terrorist group Hamas brutally controlled Gaza. They sacrificed their own people for their propaganda aims. And we had 48 hostages suffering in the tunnels that Hamas had built instead of rebuilding Gaza, and forced them, in many cases, to dig their own graves. In the few months since, the ceasefire is in place. We've reduced hostilities. We've brought every single hostage home, alive and sadly deceased. And every day we are expanding the level, the scope, and the scale of humanitarian assistance. Phase 2 will build upon Phase 1's progress, but security and governance must come first. To that end, the International Stabilization Force, for which we have seen thousands of soldiers pledged, will create security, preserve peace, and establish a durable, terror-free environment. We've also announced the National Committee for the Administration of Gaza, which will be responsible for restoring vital services in accordance with President Trump's 20-point plan. Under the oversight of the Board of Peace, the National Committee will forge a productive economy and provide Gazans with the opportunity for a better life. We already received the results of the committee's work. On February 2nd, it announced the reopening of the Rafah crossing, which has facilitated life-saving medical evacuations and humanitarian assistance. Colleagues, the data and the results are speaking for themselves on a number of fronts. On February 15th, dozens of patients and their companions were medically evacuated from Gaza to Egypt. And crucially, for over 3 months now, we've passed the benchmark established by the UN of 4,200 trucks entering Gaza each week. Once again, we call on all parties to support the Board of Peace, which was established. I feel like I'm reminding many people of this fact lately. The Board of Peace was established by this council with no opposition in Security Council Resolution 2803, which again established the International Stabilization Force and the Technocratic Committee and will ensure the successful implementation of the comprehensive plan. Tomorrow, the Board of Peace will host its inaugural meeting in Washington with a focus on bringing peace and security. Importantly, 27 nations, many nations from the region, the 8
Gulf Arab countries and Muslim majority nations have joined the board. These are the countries with the most at stake in the region and as its neighbors for the success of Gaza. The Board of Peace, colleagues, is a board of action, and we will build upon this progress already made by addressing Gaza's early recovery and its humanitarian needs. As a number of you have stated in the Council today, the status quo was not acceptable and it was not sustainable. Old structures were not working. To that end, the board will announce tomorrow over $5 billion in pledges for rebuilding. Colleagues, the board is not talking, it's doing. And look, we are hearing the chattering class criticizing the structure of the board, that it's unconventional, that it's unprecedented. Again, the old ways were not working. We had choices of Hamas continuing to control Gaza, an occupation of Gaza, or a new way. Thank you, colleagues, for choosing that new way and giving it a chance. And we call on the member states to work with the board and commit to Gaza's reconstruction. We call on member states to commit your time and your treasure in a meaningful, tangible way to back the speeches and rhetoric that we've heard in this body. But before reconstruction can move forward, Hamas must and will disarm. All military, terror, and offensive infrastructure, including tunnels and weapon production facilities, must be destroyed and not rebuilt, and Gaza must be demilitarized and de-radicalized. There will be no more October 7th, and there prayerfully will be no more war. Reconstruction cannot and will not take place in areas where Hamas has not demilitarized. Many of you today and in the media have thanked President Trump for his vision and his tenacity in putting this plan in place. As chair of the Board of Peace, we are confident that we will see an era of security, prosperity, and opportunity for the Middle East emerge. Thank you, Madam Chair. I thank the representative of the United States for the statement. I now give the floor to the representative of Somalia. Thank you, Madam President. Let me begin by expressing our sincere appreciation to the United Kingdom for convening this timely, important, and high-level briefing on the Middle East. We also want to thank Her Excellency, the Right Honorable Ms. Yvette Cooper, the Secretary of State for Foreign, Commonwealth, and Development Affairs of the United Kingdom. We also want to thank Under-Secretary General Ms. DiCarlo for their briefings. And we have also acknowledged and thank the contributions of the civil society briefers, mainly Ms. Hiba Qasas and Mr. Nadaf Tamir. We also welcome the participation of the Deputy Prime Ministers and Foreign Affairs for Pakistan and Jordan, as well as the Minister of Foreign Affairs of Egypt and Indonesia in this meeting. We meet today again at a moment of a grave crisis in the occupied Palestinian territory. The Israeli Security Cabinet's recent measures to overhaul land registration and property rights in the West Bank fundamentally undermines the international law and the very foundation of this Council's resolutions, specifically Resolutions 242, Resolution 2338, Resolution 446, Resolution 478, and Resolution 2334. These resolutions reaffirm the inadmissibility of the acquisition of a territory by force and the illegality of the settlement in the occupied territories. The International Court of Justice has also been clear
most recently in its advisory opinion that Israel's action, including settlement expansion and ongoing denial of Palestinian self-determination, constitute violation of international law. The ongoing Israeli airstrikes in West Bank targeting refugee camps and civilian infrastructures have resulted in mass displacement and a dangerous precedent not seen since 1967. We remind Israel of its obligation to ensure the protection of civilians and the strict observance of international human rights and humanitarian law. These actions will not only fuel future cycles of violence, further erode any prospect for two-state solution or lasting peace in the Middle East. We categorically reject any proposals for the forced displacement of Palestinians, whether within or beyond their territories. Such actions are a grave violation of international law and amount to ethnic cleansing. Madam President, Mr. President, the international community must stand together against any attempt to alter the demographic composition of the Palestinian territories by force or coercion. Equally, we must strongly condemn Israel's recent move to recognize a secessionist group in my country in the northwestern region of Somalia as an independent entity, as well as reported plans to forcibly transfer Palestinians to the Somali territory. These measures blatantly infringe the Somali sovereignty, unity, and territorial integrity, and threatens to entangle the Horn of Africa in the destabilization dynamics of the Middle East conflict. Any effort to impose such political realities on the African continent undermines core principles of international law and sets a dangerous precedent. Mr. President, the humanitarian operations in Gaza under the fragile ceasefire is under severe strain. Aid convoys face repeated delays as the key crossings and fuel shortages have crippled hospitals and shelters. We strongly condemn the recent Israeli attack on UNRWA facilities, targeting an institution mandated by the United Nations to deliver life-saving aid in a flagrant breach of international humanitarian law and further imperils the most vulnerable, in particularly the women and children. Humanitarian access is not a privilege, but a fundamental necessity and a legal obligation under the international law. Unhindered access for UNRWA and all humanitarian agencies must be guaranteed by the occupying power. We are also deeply troubled by Israel's actions at the Holy Mosque in Jerusalem. Respect for the religious sites is a fundamental obligation under international law, and Israel must refrain from actions or rhetorics that endanger these sacred places. During the holy month of Ramadan, we urge the de-escalation across the occupied Palestinian territory and call on Israel to allow worshippers free, safe access to blessed Al-Aqsa Mosque, preserving the legal and historic status quo of the holy sites in Jerusalem. Mr. President, looking ahead, the reconstruction of Gaza is essential. We acknowledge the US President Trump's leadership for the ceasefire in Gaza and his 20-point plan, and take a note on the meeting of the Board of Peace in Washington, D.C. tomorrow. We hope this process will lead to a lasting solution and complement the United Nations efforts. We note the Arab League's recent recovery plan as a positive step, but without immediate funding and political clarity, such plans remain aspirational. Reconstruction cannot succeed under continued occupation. We categorically reject any suggestions of the prolonged Israeli security control or in reoccupation of Gaza. The governance and the rebuilding of Gaza must be Palestinian-led, unified with the West Bank, and enable true self-determination.
Mr. President, United Nations must remain at the center of all efforts directing reconstruction, coordinating humanitarian aid, unfolding and unholding international law, ensuring the collective will of the global community is reflected in every step toward peace. The President's ceasefire must be the start of a genuine political process, not its end. Ending Israeli occupation and realizing a sovereign and independent Palestinian state with Al-Quds al-Sharif at its capital in accordance with the relevant United Nations resolutions is the only viable path to achieve sustainable peace for all. There is no doubt that the challenges of the Middle East are deeply interconnected with one common denominator. Allow me to conclude with the words of the late President of the United States, Mr. Jimmy Carter, quote, "The bottom line is this: peace will come to Israel and the Middle East only when the Israeli government is willing to comply with international law, with the roadmap of peace, with official American policy, with the wishes of the majority of its own citizens, and honor the previous commitments by accepting its borders, its legal borders." I thank you, Mr. President. I thank the representative of Somalia for the statement, and I give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je voudrais saluer la présidence par la ministre Yvette Cooper des travaux de ce Conseil. Je voudrais également saluer la participation aujourd'hui du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, des ministres des Affaires étrangères de l'Indonésie, de l'Égypte, de la Jordanie et d'Israël, ainsi que des représentants de la Palestine, de l'Arabie saoudite, de la Syrie, du Qatar, de la Turquie et des Émirats arabes unis. Je voudrais également remercier la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Mme Rosemarie Di Carlo, pour son exposé très clair. Je remercie enfin Mme Hiba Kassas et M. Nadav Tamir pour leur présentation qui apporte une contribution précieuse au débat de ce Conseil. Et je salue l'engagement de leur coalition dans l'appel de Paris du 13 juin 2025. Monsieur le Président, nous l'avons réaffirmé avec force en adoptant la déclaration de New York le 22 septembre 2025. Nous soutenons la perspective de deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Depuis lors, et avec l'engagement des États-Unis, la possibilité de mettre fin au cauchemar ouvert le 7 octobre 2023 est une option réaliste. Il faut s'en réjouir. Il nous faut y travailler. Avec le rapatriement de la dépouille du dernier otage israélien et l'engagement de la deuxième phase du plan de paix, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte qu'il serait irresponsable de laisser se refermer. Monsieur le Président, la Cisjordanie traverse une situation d'une gravité sans précédent qui menace les perspectives de paix, alors même que des efforts diplomatiques déterminants sont engagés sur Gaza. La France rappelle que l'avenir de la Cisjordanie et l'avenir de Gaza sont indissociables. Toute fragilisation de l'une compromet la stabilité de l'autre. Nous condamnons fermement les décisions du cabinet de sécurité israélien visant à étendre le contrôle d'Israël sur la Cisjordanie, notamment sur les zones A et B. Ces décisions sont contraires au droit international et remettent gravement en cause les accords d'Oslo et le protocole d'Hébron. Ces mesures, de même que le lancement d'un processus d'enregistrement foncier en Cisjordanie, décision inédite depuis 1967, ou encore l'approbation du projet E1, E1, s'inscrivent dans une dynamique d'annexion que nous rejetons sans réserve. Elle porte atteinte à la continuité territoriale d'un futur État palestinien viable. Elle porte atteinte à la solution à deux États.
Elles aggravent la situation déjà précaire de l'autorité palestinienne, dont la viabilité est menacée par les restrictions sur les correspondances bancaires et la rétention des recettes fiscales par Israël. La France appelle Israël à revenir immédiatement sur ces décisions. Nous dénonçons la recrudescence des violences de colons, des démolitions, des expulsions et des déplacements forcés frappant des milliers de familles palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous sommes vivement préoccupés par la situation de l'UNRWA. Les mesures législatives ciblant l'agence et la démolition de son siège à Jérusalem-Est constituent des actes sans précédent contre une institution de l'ONU et fragilisent sa capacité à fournir des services essentiels aux Palestiniens. La France appelle Israël à lever les restrictions entravant les opérations de l'UNRWA, ainsi qu'à garantir la protection de ses locaux. Monsieur le Président, à Gaza, la priorité est de répondre à l'urgence humanitaire. Plus, beaucoup plus, doit être fait dans le respect des principes de l'action humanitaire. Nous appelons Israël à lever tous les obstacles à l'acheminement de l'aide partout dans l'enclave et à permettre à l'ensemble des acteurs humanitaires, à l'ONU, comme aux ONG internationales, de poursuivre leurs actions sur le terrain. Mais il importe également de travailler à une solution politique. Dans la continuité de l'adoption de la résolution 2803 de ce Conseil, la France salue les efforts des États-Unis, de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie dans la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Trump, qui doit permettre la reconstruction de Gaza, le désarmement du Hamas, une sécurité durable pour Israël et le retour à Gaza d'une autorité palestinienne réformée. L'entrée en fonction du Comité national pour l'administration de Gaza est un développement positif qui doit rapidement conduire à son déploiement sur le terrain. La réouverture partielle du point de passage de Rafah, avec le redéploiement de la mission européenne EBAM, ainsi que le redéploiement de l'autorité palestinienne, constitue aussi une étape importante. La France y contribue directement par le déploiement de personnel de la gendarmerie nationale. Monsieur le Président, nous appelons l'ensemble des parties à la responsabilité. Les avancées fragiles à Gaza ne sauraient coexister avec des décisions qui, en Cisjordanie, sapent les fondements de la solution à deux États. La France, dans l'esprit de la déclaration de New York, restera pleinement engagée pour la préservation de cet horizon politique fondé sur le droit international et les résolutions de ce Conseil. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, признательный заместитель генерального секретаря Розмари Ди Карло за брифинг по ситуации на Ближнем Востоке. Внимательно выслушали оценки представителей гражданского общества. Приветствуем участие в сегодняшнем брифинге ряда делегаций на министерском уровне. Поздравляем всех мусульман с началом священного для них месяца Рамадан. Господин председатель, очередное заседание Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке проходит в контексте чрезвычайно опасных обстоятельств, вновь вызванных противоправными решениями израильского руководства применительно к оккупированной палестинской территории. В течение последних 10 дней ряд членов военно-политического кабинета Израиля объявили о принятии пакета мер по пересмотру правового статуса и модальности контроля над зонами А и Б западного берега, а также о запуске процесса регистрации земель в зоне С в качестве государственных территорий, доступных для освоения израильтянами. Все это является неприкрытой попыткой легализовать расширение поселений на ОПТ, конфискацию земель, уничтожение палестинской собственности, узурпацию водных ресурсов, а также установление контроля над некоторыми религиозными святынями в Хевроне и Вифлееме. Иными словами, налицо намерение Западного Иерусалима развязать себе руки в целях бесповоротного изменения статус-кво на СБРИ, в том числе за счет закрепления ползучей экспансии и выдавливания местного населения.
Тексты упомянутых решений пока не опубликованы, а в СМИ цитируются неназванные источники правительства Израиля о якобы стремлении урегулировать споры по землевладению Нозбри и развивать там инфраструктуру. Однако истинный замысел, закамуфлированный под эти лозунги, заключается именно в том, чтобы окончательно перечеркнуть известную международно-правовую основу БУ с ее ключевым элементом в виде двухгосударственной формулы. Показательно в данном контексте откровенно провокационное заявление министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о намерении продолжить поселенческую революцию и искоренять саму идею государства Палестины. Исходим из того, что упомянутый произвольный пакет административных мер в случае его реализации будет означать прямое нарушение комплекса договоренностей Осло-2 1995 года, включая Хевронский протокол от 1997 года и меморандум Вай-Ривер от 1998 года. Все эти документы были подписаны действовавшими в то время премьер-министрами Израиля, включая нынешнего главу правительства Биньямина Нетаньяху, ратифицированы Кнессетом, распространены израильтянами и палестинцами в качестве официальных документов ООН. Господин председатель, с сожалением и тревогой фиксируем, что Израиль под различными предлогами, будь то обеспечение безопасности или борьба с терроризмом, продолжает нарушать свои договорные обязательства, требования к оккупирующей державе, а также положения профильных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию Совета 2334 и одобренную Генассамблеей Нью-Йоркскую декларацию в поддержку двухгосударственного решения. Подобное игнорирование международного права и политика создания необратимых фактов на земле вызывают оторопь и неприятие среди большинства членов мирового сообщества. Российская Федерация, как и многие из присутствующих в зале Совета Безопасности, безоговорочно осуждает попытки Западного Иерусалима распространить израильскую юрисдикцию и механизмы контроля Нозбри, включая Восточный Иерусалим. Разделяем озвученные генеральным секретарем призывы к израильскому руководству пересмотреть свой курс и отказаться от дальнейших мер, подрывающих перспективы двухгосударственного решения. Жаль только, что у него не хватило смелости осудить эти решения. Мы готовы поддержать и любые возможные идеи наших ближневосточных и региональных партнеров, в том числе по выработке единой позиции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН на этот счет. Убеждены, что израильским властям пора осознать безальтернативность мирного урегулирования конфликта и прислушаться к голосам тех, кто искренне желает установления подлинного мира и процветания на Ближнем Востоке. Господин председатель, рассматривая опасные тенденции на западном берегу, включая Восточный Иерусалим, в увязке с не менее тревожной обстановкой в другой неотъемлемой части будущего палестинского государства в секторе Газа. В частности, вынуждены констатировать отсутствие существенного прогресса в выполнении резолюции Совета Безопасности 2803 в поддержку мирного плана президента Трампа по Газе. Безусловно, прекращение огня в Газе, освобождение всех израильских заложников и части палестинских заключенных стало важным и долгожданным событием. Нельзя недооценивать значимость остановки чудовищного кровопролития в анклаве, однако, судя по поступающей информации, массовая гибель палестинцев в Газе продолжается. С 10 октября жертвами израильских ударов стали свыше 600 человек. Как следует из регулярных сводок ООН, сохраняются и проблемы с доставкой гуманитарной помощи в анклав, в том числе из-за израильских отказов или задержек на прохождение гуманитарных конвоев. А непосредственно в тюрьмах Израиля по-прежнему удерживаются тысячи палестинцев, в отношении которых, помимо существующего ограничения доступа международных гуманитарщиков, вынашиваются планы ввести смертную казнь. Рассчитываем, что недвусмысленные призывы к деэскалации как в Газе, так и на Нозбри будут в той или иной форме озвучены в ходе запланированной на завтра в Вашингтоне серии мероприятий по линии Совета мира, одним из участников которого недавно стал сам Израиль. По-прежнему ожидаем от американских коллег информации по параметрам будущего присутствия международных стабилизационных сил в Газе.
спустя 3 месяца после принятия резолюции 2803 мы, наравне с другими коллегами по Совету, не располагаем конкретикой на этот счет. В свою очередь, хотели бы вновь подтвердить, что Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН продолжит твердо отстаивать принципы справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями СБ и Генассамблеи на основе одобренной международными решениями формулы двух государств. Исходим из необходимости активизации международных усилий по восстановлению политического горизонта в деле решения палестинской проблемы. Итогом таких коллективных шагов должно стать создание суверенного государства Палестина в границе 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире и безопасности с Израилем. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement, and I give the floor to the representative of Liberia. Thank you, Mr. President. I thank Undersecretary General and the other qualified briefers for their sobering insights. We cannot speak about the Middle East without acknowledging the initiatives led by the United States, Qatar, Egypt, and other regional leaders and stakeholders who activated the momentum toward de-escalation, improved humanitarian access, and dialogue. As we welcome the meeting of the Board of Peace on tomorrow in Washington, D.C., today, Liberia will begin not with lamentations, but with a roadmap. If we are serious about peace in the Middle East, 5 steps are immediately necessary. 1, immediate and verifiable protection of civilians. 2, guaranteed and sustained humanitarian access at scale. 3, a freeze on unilateral actions that predetermine final status issues. 4, structured, time-bound political negotiations with regional guarantees. And 5, a regional security and economic compact that makes peace more profitable than war. Everything I will say today expands on these 5 points. Mr. President, Excellencies, as we have heard from our briefers, for millions in the Middle East, war is not an interruption of life. It is life itself. Entire generations have been born under occupation, blockade, displacement, or bombardment. Children who should be learning algebra and literature are instead learning the sound of drones and artillery. Mothers measure time not in school years, but in ceasefires that did not hold. This is not only a humanitarian tragedy, it is an international failure. Over decades, data from multiple UN agencies demonstrate a recurring pattern where political processes collapse, humanitarian needs triple. Where humanitarian access shrinks, radicalization expands. Where economic contraction persists for more than 5 consecutive years in conflict zones, relapse into violence becomes statistically more likely. The Middle East has lived this cycle repeatedly. The destruction of infrastructure is rebuilt, only to be destroyed again. Armed operations degrade adversaries, but they only entrench grievances.
security measures imposed without political legitimacy produce only temporary calm. If force alone worked, this council will not be meeting decade after decade on the same files. The current trajectory is not strength, it is repetition. Mr. President, history teaches us something fundamental. From the Magna Carta to the Universal Declaration of Human Rights, humanity has gradually recognized its simple truth. Power without restraint destroys both ruler and ruled. No people are immune from this law of history. Borders may be disputed, narratives may compete, faith traditions may differ, skin tones, languages, and nationalities may divide us, but biology, grief, and hope do not. Mankind is one. The child in Gaza and the child in Tel Aviv inherit the same century. The destiny of the people in the Middle East are interwoven, whether they acknowledge or accept it or not. War in the modern Middle East is not merely destructive, it is economically irrational. Conflict depresses regional GDP growth. It drives capital flight, increases food insecurity, disrupts energy corridors, and destabilizes global markets. Billions are spent containing crises that could have been prevented through structured diplomacy. Perpetual war is not a strategy. It is a waste. Mr. President, Excellencies, the first obligation is simple. Civilians must be protected. International humanitarian law is not optional. It is not selective. It does not bend to politics. At least it should not. It applies, and it must apply, equally. Indiscriminate attacks, hostage-taking, collective punishment, and the targeting or misuse of civilian infrastructure must cease. Protection cannot be rhetorical. It requires clear operational deconfliction mechanisms, independent monitoring, accountability structures, explicit commitments from all armed actors. Without civilian protection, there is no moral credibility and no political foundation. Mr. President, humanitarian access must be predictable, scalable, and insulated from political bargaining. Temporary corridors that open only to close, then open, then close again, at will, do not stabilize societies. They exhaust them. Food, water, fuel, medicine, and shelter are not concessions. They are obligations. When babies die of preventable causes in conflict zones, it is not because solutions are technologically impossible. It is because decisions were not made. This council must insist that aid flows consistently and at volume commensurate with the need on the ground. Mr. President, unilateral actions that alter demographies, territorial realities, or legal status in disputed areas undermine trust and narrow political horizons. History shows that when political horizons narrow, extremism widens. A freeze on settlement is not ideological. It is preventive diplomacy. Peace cannot grow where facts on the ground are engineered to avoid it or to foreclose it.
Mr. President, Excellencies, crisis management is not a peace process. A credible political pathway must be restored, structured, sequenced, and made time-bound. The two-state solution remains the internationally endorsed framework, not because it is perfect, but because no viable alternative has gained lawful or political consensus. Negotiations, therefore, must address borders and security arrangements, Jerusalem, refugees, mutual recognition, and guarantees. Regional actors must serve not as proxies, but as guarantors. Without timelines and benchmarks, diplomacy drifts. Without regional backing, agreements collapse. And without accountability, commitments fade. Peace must be economically anchored. A regional compact linking reconstruction, trade corridors, energy cooperation, water management, and infrastructure investment would alter incentive structures. When economies interlock, war becomes more expensive than peace. The Middle East possesses extraordinary human capital, technological capacity, cultural depth, and strategic geography. Its youth population will power innovation for generations, if not consumed by recurring wars. Peace must offer visible dividends. In conclusion, Mr. President, Excellencies, the wars of the Middle East have outlived their justifications. Each party believes it is defending something essential: security, dignity, survival. But if the method of defense guarantees endless destruction, then wisdom requires reassessment. The world has entered an era where regional wars no longer remain regional. They spill into migration flows, energy shocks, economic instability, and global insecurity. We are beyond the point where indifference is affordable. Let us choose restraint over retaliation. Let us choose negotiation over repetition. Let us choose a future in which children inherit schools instead of sirens. I thank you for your kind attention. I thank the representative of Liberia for the statement, and I give the floor to the representative of Latvia. Thank you, Mr. President. Let me thank Undersecretary General Rosemary DiCarlo for her informative briefing, and I also express deep appreciation to civil society briefers, Ms. Hiba Casas and Nadav Tamir, for their valuable contribution to our discussion. And their words reminded us, with both courage and humanity, that even amid hardship, the future for both peoples need not be defined by the conflict. And this foundational truth must be strengthened by courageous leadership and sustained international engagement. The comprehensive plan to end the Gaza conflict, put forward by President Trump and endorsed by the Security Council Resolution 2803, is at the heart of ongoing international endeavors to achieve peace and stability in Gaza. Every effort must now be made to advance the next steps towards its full implementation. The established ceasefire and the long-awaited completion of Phase 1, including the return of all hostages taken by Hamas, have brought hope that instead of continued loss and suffering, people in Gaza and in Israel may finally experience peace and security. Phase 2, currently underway, sets out practical steps that need to be implemented without delay to restore dignified daily life for the people of Gaza. And these include ensuring unhindered flow of aid, adequate provision of medical and winterization supplies, clearing the rubble, restoration of full functionality of hospitals and schools, and the launch of reconstruction efforts across Gaza.
The National Committee for the Administration of Gaza, entrusted with these responsibilities, should be empowered with the necessary means, tools, and access to effectively implement its mandate as set out in the peace plan and the Resolution 2803. The reconstruction of Gaza is closely linked to security and governance. The demand for Hamas to disarm and relinquish power must be enforced. The people of Israel deserve to live in peace and security without daily threat of terrorism. And we await the upcoming Board of Peace meeting announcing the deployment of UN-authorized stabilization force, as well as indispensable financial contributions required for development projects to be implemented for the benefit of the people of Gaza. We welcome the reopening of the Rafah crossing and urge the parties concerned to work towards increasing the number of people able to cross the border in both directions every day. And we support the redeployment of EU border assistance mission to Rafah and remain convinced that the mission can contribute to the safe and controlled cross-border movement. An unimpeded flow of goods remains essential and urgent as the humanitarian situation in Gaza continues to be deeply alarming, civilians facing shortages of food, water, medical supplies, and safe shelter. And we commend the vital work of the UN agencies and the humanitarian partners operating under extremely difficult conditions, and we reaffirm our support for their efforts to meet urgent civilian needs. We take note of UNRWA's ongoing reforms and the tangible steps taken to implement the recommendations of the Colonna report, enhancing UN agencies' accountability and transparency in delivering humanitarian support and services. And we underscore the importance of fully respecting the immunities of the UN, its personnel and premises, as essential for the effective fulfillment of their humanitarian mandate. Mr. President, at a time when international attention is focused on resolving the conflict in Gaza, we must not lose sight of the West Bank. Escalating settler violence against Palestinian civilians, land confiscations, house demolitions, settlement expansions have reached unprecedented levels. These developments fuel tensions, perpetuate a cycle of violence, exposing both Palestinians and Israelis to increasing security risks. This cycle of violence also raises the threat of terrorism for the Israeli people. Recent steps approved by Israel's Security Cabinet aimed at expanding control over the entire West Bank are unacceptable and disrupt ongoing international efforts to achieve peace and stability, including the implementation of the Comprehensive Peace Plan. These decisions undermine existing agreements to which Israel is a party and are incompatible with international law and Security Council Resolution 2334. And we condemn policies and threats of forcible displacement and annexation in the West Bank, including East Jerusalem, and urge Israel to abide by its obligations under international law. And we're deeply concerned about the severe fiscal difficulties the Palestinian Authority continues to face as a result of conflict-related economic consequences. We urge Israel to release the withheld clearance revenues so that the Palestinian Authority can meet its budgetary obligations, including the payment of public sector salaries and the provision of essential services. The Palestinian Authority has to be assisted in strengthening institutional capacities, advancing its reform agenda, and addressing security challenges in order to provide effective governance in the West Bank and eventually in Gaza. Mr. President, in conclusion, allow me to underline that the full implementation of the Comprehensive Peace Plan and Resolution 2803 requires genuine engagement by all parties. Ongoing international efforts to achieve lasting peace and security in the Middle East must strive for a political solution that addresses the security concerns and legitimate aspirations of both Israelis and Palestinians. A just and lasting peace requires that Gaza and West Bank be treated as one unified entity, and we firmly believe that a negotiated two-state solution in accordance with internationally agreed parameters as defined by Security Council resolutions and the New York Declaration remains the only viable path to lasting peace in the Middle East. And I thank you. I thank the representative of Latvia for the statement, and I give the floor to the representative of Greece. Thank you, President.
I would like to thank Undersecretary General Rosemary DiCarlo for her thorough briefing, as well as civil society representatives Hiba Kassas and Nadav Tamir for their insightful remarks. Excellencies, dear colleagues, we meet today at a critical juncture where a fragile peace provides the foundation upon which lasting relief and reconstruction can be built. Greece has been among those consistent voices in this Council calling for a structured pathway towards peace. The ceasefire must be sustained and consolidated. Governance arrangements must be legitimate and durable. Reconstruction must be comprehensive and well coordinated. In this direction, we have strongly supported the comprehensive plan for Gaza endorsed by Security Council Resolution 2803, and in this context, Greece will attend as an observer the inaugural meeting of the Board of Peace for Gaza tomorrow. We have also welcomed the nomination of a Palestinian National Committee for the administration of Gaza with the support of the Presidency of the Palestinian Authority. Any transitional framework must reinforce the role of the Palestinian Authority as the legitimate representative of the Palestinian people. The full disarmament of Hamas and of all other armed groups must be addressed urgently and effectively. Durable peace requires Israel's long-term security and the full protection of Israeli citizens, as well as the tackling of hate speech and anti-Semitic rhetoric. At the same time, the legitimate governance structures embedded in a broader and credible political horizon for Palestinians is crucial. Authorizing the International Stabilization Force and defining its mandate and the operational modalities is another milestone towards achieving peace and building the day after in Gaza. Reconstruction plans to be effective must be coordinated internationally and carried out with transparency and accountability. The central role of the Palestinian National Committee, the Palestinian Authority, and key regional partners is crucial in this regard. At the same time, the humanitarian aspect should be at the forefront of a credible political process. While we acknowledge improvements on the humanitarian front, including the partial reopening of the Rafah crossing, significant challenges still persist. The toll of the conflict remains high, having left hospitals and infrastructure severely damaged and widespread deprivation. We reiterate our call for the unimpeded, large and at-scale humanitarian access, including via the Cyprus Maritime Corridor. Greece is ready to contribute in humanitarian and early recovery initiatives, namely in those that can have an immediate positive impact on the ground, such as rubble removal and housing, aiming to actively ameliorate the living conditions of the population. Furthermore, we are ready to allocate a substantial financial contribution toward hospital units in East Jerusalem, through the Pegasus EU mechanism. President, beyond Gaza, we are deeply concerned over the recent measures aiming at increasing control across the West Bank and East Jerusalem. We oppose any plan to annex the West Bank, as such actions, coupled with rising settler violence, including against Christian communities, undermine the prospects of a negotiated two-state solution. As stated by Minister Gerapetritis, Gaza and the West Bank are a single, indivisible territorial unit for a future Palestinian state. An empowered and reformed Palestinian Authority is a credible partner for peace and an essential precondition for the viable implementation of the two-state solution. We acknowledge the ongoing efforts by the Palestinian Authority to undertake reforms and to build institutional capacity. Continued financial and political backing, including through the release of withheld tax revenues,
Avoiding its fiscal collapse is necessary to ensure the success of these efforts. Last but not least, the preservation and respect of the status quo of the holy sites in Jerusalem, a city with diverse cultural and religious mosaic, is of paramount importance. In closing, Mr. President, the path to peace remains narrow, yet it is the only way forward. Greece is committed to working with all members of this Council, with the United Nations, and with regional partners to turn commitments into action, so that peace becomes a reality. A negotiated, just, and lasting peace based on the two-state solution, the New York Declaration, and the relevant UN Security Council resolutions in which Israel and a viable and sovereign Palestine coexist side by side in peace, mutual recognition, and security is the only way forward. I thank you. I thank the representative of Greece for their statement, and I give the floor to the representative of Colombia. Gracias, señor presidente. Agradezco a la secretaria general adjunta Rosemary DiCarlo por su presentación, así como a los briefers por compartir con este consejo sus experiencias. Saludo también a la presencia de las delegaciones que nos acompañan hoy. Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de Palestina y de Medio Oriente. Mientras se abren ventanas de oportunidad y se habla nuevamente de paz, esa esperanza convive con decisiones que socavan su viabilidad. La situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, es profundamente preocupante. Las medidas recientemente adoptadas por el gobierno de Israel consolidan la anexión de facto y son contrarias al derecho internacional. La expansión acelerada de asentamientos, la escalada de violencia, la ampliación de la autoridad civil israelí y la retórica que niega la posibilidad de un Estado palestino amenazan directamente el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La resolución 2334 fue clara. La política de asentamientos constituye un obstáculo para una paz justa, duradera y comprensiva. Hoy ese obstáculo se profundiza. Mientras los mediadores realizan esfuerzos para abrir espacio a un diálogo político y avanzar en la implementación de un plan de paz, las acciones sobre el terreno minan las bases mismas de ese proceso. ¿Cómo creer en compromisos políticos si al mismo tiempo se consolidan hechos y se pronuncian declaraciones que contradicen la solución que dicen respaldar? Gaza y Jordania son parte integral del territorio palestino ocupado. Su integridad y contiguidad deben preservarse. Colombia rechaza cualquier medida destinada a alterar la composición demográfica o territorial o a modificar el status quo de los lugares religiosos, a la vez que urge a Israel a revertir estas disposiciones y respetar plenamente las decisiones de este Consejo y de la Corte Internacional de Justicia. Señor presidente, en Gaza la situación continúa siendo alarmante. Persisten las violaciones del cese al fuego y las restricciones al acceso humanitario. Colombia toma nota de la conformación del Comité Nacional para la Administración de Gaza y del anuncio sobre la celebración de elecciones al Consejo Nacional Palestino. Estos pasos pueden contribuir al fortalecimiento de la gobernanza palestina y deben desarrollarse con garantías reales, sin interferencias, como parte de un proceso de reformas que este Consejo ha alentado. En paralelo, la crisis económica y financiera se ha convertido en un factor de desestabilización estructural. La retención de los ingresos fiscales palestinos y la utilización de la exención bancaria como instrumento de presión, con periodos de renovación cada vez más breves, el más reciente por apenas 2 semanas, generan incertidumbre, aíslan a Palestina del sistema financiero y profundizan la desconexión entre Gaza y Cisjordania.
empoderar, conforme a la Declaración de Nueva York, a un Estado palestino soberano, unificado y económicamente viable, requiere la devolución íntegra de los ingresos retenidos y la existencia de un sistema económico y financiero sólido. En el plano humanitario, Colombia celebra la apertura del cruce de Rafah, pero manifiesta su preocupación por las limitaciones al ingreso a Gaza. Es imperativo garantizar la apertura de los cruces, facilitar la evacuación médica y el ingreso de ayuda en restricciones a escala y conforme a los principios de neutralidad, humanidad e independencia. Colombia reitera su condena a los ataques contra UNRWA, incluida la vulneración de sus privilegios e inmunidades, así como a las restricciones impuestas a organizaciones humanitarias cuyo trabajo es vital en todo el territorio palestino ocupado. El personal humanitario y la prensa deben contar con acceso pleno y protección conforme a las convenciones de Ginebra, con miras a garantizar la protección de civiles y salvaguardar derechos fundamentales como acceso a la información y a servicios básicos como salud, alimentación y educación. Antes de concluir, quisiera referirme brevemente a la situación en el Líbano, resaltando nuestra preocupación por los reportes recientes referentes al uso de herbicidas tóxicos al norte de la línea azul, además de construir una violación a lo dispuesto en la resolución 1701. Estos actos pueden repercutir de manera significativa en la situación de los civiles que habitan dichas áreas, dado su potencial de afectar los cultivos y en consecuencia su sustento. Señor presidente, en este momento crítico la credibilidad del Consejo está en juego. Es imperativo exigir el respeto de la resolución 2334, preservar el espacio político para una solución basada en la existencia de un Estado palestino viable, soberano y contiguo sobre las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Oriental como capital, y avanzar hacia la admisión de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. Muchas gracias. I thank the representative of Colombia for the statement, and I give the floor to the representative of China. 谢谢主席，我欢迎英国外交大臣库珀阁下主持今天的会议。感谢迪卡洛副秘书长、卡萨斯女士和坦米尔先生的通报。70多年来，巴以局势屡现动荡，冲击中东和平稳定，牵动国际形势演变。巴勒斯坦问题延宕至今，根本症结在于两国方案没有实现，巴勒斯坦无法独立建国。当前，巴勒斯坦问题再次来到重要节点，国际社会必须本着对巴勒斯坦人民负责、对中东和平负责的态度，坚持公平正义，采取有力行动。我讲3点：第一，立即结束加沙民众苦难是当务之急，加沙急需实现真正的全面持久停火，任何对平民的袭击都不可接受。联合国等人道机构拥有足够的经验、完备的体系，可以筑起加沙民众的生存桥梁。限制人道机构开展援助，将严重恶化加沙的人道主义危机。中方呼吁有关各方，特别是以色列，全面遵守停火协议，停止一切袭击行为。呼吁以色列履行国际人道法义务，全面开放过境点，解除对人道物资准入限制，保障联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处等人道机构开展援助。第二，稳妥推进加沙战后安排是应有之义。加沙属于巴勒斯坦人民，任何关于加沙未来的安排，都应坚持8人制8原则，尊重巴勒斯坦人民的意愿，照顾中东国家的合理关切，
并同两国方案相衔接。任何强制改变加沙领土和人口结构的行径，都不会带来持久的和平，必须予以坚决抵制。中方将继续支持巴勒斯坦在加沙战后治理中的主导地位，支持安理会对加沙局势和战后安排保持密切关注，发挥应有作用。第三，坚持落实两国方案是唯一出路。近日，以色列宣布多项决定，在约旦河西岸开展土地登记，扩张对西岸的行政和执法措施。有关决定违反奥斯陆协议、国际法和安理会决议，将扩大对巴勒斯坦的非法占领，破坏两国方案的政治基础，并刺激西岸和加沙的脆弱局势。以色列应当听取国际社会的强烈呼声，停止定居点活动和蚕食巴勒斯坦领土，停止破坏巴勒斯坦民族权力机构的治理基础，落实两国方案，还巴勒斯坦人民以公平正义，是国际社会不可推卸的责任。我们要坚决拒绝一切试图吞并巴勒斯坦领土的企图，推动早日建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都，享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，实现巴勒斯坦人民建国权、生存权和回归权。主席，中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，将继续同国际社会共同努力，推动加沙全面持久停火，缓解人道危机，落实两国方案，早日实现巴勒斯坦问题全面、公正和持久的解决。谢谢主席。I thank the representative of China for the statement, and I give the floor to the representative of Bahrain. السيد الرئيس، نرحب بترأس معالي السيدة إيفت كوبر وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة، وأتقدم لوفد المملكة المتحدة بالشكر على الرئاسة المتميزة للمجلس خلال هذا الشهر. كما أرحب بأصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في هذه الجلسة. وثمن المداخلة القيمة التي تقدمت بها سعادة السيدة روزماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ورحب بكافة المتحدثين. سيد الرئيس، اجتماعنا اليوم مع حلول شهر رمضان المبارك الذي تتجلى فيه أسمى معاني التسامح والتكاتف وقيم العطاء والبذل والإيمان، ونهنئ المسلمين جميعا بهذا الشهر الفضيل. كما يأتي اجتماعنا اليوم في ظل استمرار الصراعات وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط والجهود المستمرة للتوصل إلى سلام شامل مستدام ينهي حالة العنف، بما في ذلك اجتماع مجلس السلام على مستوى القادة في واشنطن، والذي نتمنى له التوفيق والنجاح. سيد الرئيس، لقد شكل وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة لوقف نزيف دماء المدنيين، ومن هنا نجدد التأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي طرحها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2803، مجددين دعم مملكة البحرين للجهود التي يقودها فخامته لإحلال السلام في المنطقة. ومن هذا المنطلق انضمت مملكة البحرين إلى مجلس السلام التزاما منها بالمساهمة في إنهاء الحرب والدفع قدما نحو سلام عادل ومستدام يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز الاستقرار في المنطقة. وفي هذا الصدد ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، لأن الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا
تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأبرزها القرار 2334، علاوة على أنها تتعارض مع الجهود المبذولة تجاه تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وتشدد مملكة البحرين على ضرورة وقف هذه الخطوات الإحادية التي من شأنها أن تقوض جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وتشعل فتيل الأزمة المتوترة أصلا في الضفة الغربية، وتعيد المنطقة إلى دائرة التوتر والعنف، وتؤكد المملكة على ضرورة التمسك بحلول السلام التي حددتها المرجعيات الدولية. وترحب بلادي بالموقف الصريح لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعرب فيه عن القلق البالغ بشأن القرارات الإسرائيلية، ومحذرا من أن المسار الحالي في الضفة الغربية بما في ذلك القرار الأخير يقوض فرص حل الدولتين. ويأتي ذلك اتساقا مع مخرجات القمة العربية 33 التي استضافتها مملكة البحرين في عام 2024، والتي أكدت في إعلانها الختامي موقفا عربيا موحدا داعما للسلام، ودعت إلى زيادة الاعتراف بدولة فلسطين وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين. واتسق ذلك مع ما ورد في إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين الذي تم اعتماده بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة، والذي أكد رفض التغييرات الإقليمية والديمغرافية بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما نشير إلى مؤتمر شرم الشيخ للسلام المنعقد في 13 أكتوبر لعام 2025، والذي شارك فيه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بحضور أبرز الشركاء الإقليميين والدوليين، والذي شهد توقيع وثيقة اتفاق إنهاء الحرب في غزة بعد عامين من الصراع الدامي. سيد الرئيس، تدعو مملكة البحرين المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما عبر وكالات الأمم المتحدة. كما تدعو مملكة البحرين إلى دعم الجهود الإصلاحية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويسهم في قيام دولته المستقلة، ومن ضمنها نشر مسودة الدستور المؤقت وعقد انتخابات محلية في أبريل. ونؤكد في هذا السياق على ضرورة الإفراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية وضرورة رفع القيود عن المعاملات المصرفية كونها تعيق جهود التنمية الاقتصادية في غزة والضفة الغربية. وفي الختام، تجدد مملكة البحرين التزامها بدعم عمل مجلس الأمن لضمان اطلاعه بمهامه والتوصل إلى موقف موحد وفعال يساهم بشكل إيجابي في دعم تصحيح المسار في الضفة الغربية ودعم المنجزات المتحققة في الفترة الأخيرة بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويصون السلم والأمن الدوليين ويتيح فرص الازدهار لجميع شعوب المنطقة كافة. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Bahrain for their statement, and I give the floor to the representative of the Democratic Republic of the Congo. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo salue le passage ici de Son Excellence Madame Yvette Cooper, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni. Elle salue également la présence de leurs Excellences, Messieurs le Vice-Premier ministre du Pakistan, du Royaume Hachemite de Jordanie, ainsi que leurs Excellences, Messieurs les ministres des Affaires étrangères d'Israël, de l'Égypte et de l'Indonésie.
Nous remercions Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour son exposé et nous saluons par la même occasion les efforts constants engagés par les Nations Unies en faveur de la consolidation de la paix et du vivre ensemble au Moyen-Orient. Enfin, nous saluons la présence de Madame Iba Kassas et de Monsieur Nadav Tamir. Monsieur le Président, cette réunion revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo, au vu de la fragilité de la situation en Palestine, particulièrement dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. En ce qui concerne la situation à Gaza, la République démocratique du Congo prend note du maintien du cessez-le-feu conclu grâce au travail de médiation acharné mené par l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les États-Unis, et encourage la mise en œuvre du plan d'ensemble du président Trump visant à mettre fin au conflit à Gaza. Le cessez-le-feu doit être consolidé et ouvrir la voie au relèvement et à la reconstruction de la bande de Gaza. Pour ce ce faire, je voulais dire, la République démocratique du Congo demande aux parties d'œuvrer pour l'amélioration de la situation humanitaire, de faire preuve de la plus grande retenue et de veiller au strict respect des obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international. Elle rappelle l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2803 et encourage le Conseil de sécurité ainsi que tous les partenaires impliqués dans la résolution de cette crise à poursuivre positivement l'élan imprimé par la création du Conseil de paix pour le bien-être des populations meurtries. Les récents événements en Cisjordanie ont également retenu l'attention de ma délégation en raison des répercussions sur les populations civiles. Les contraintes de mouvement et la détérioration de l'environnement rappellent l'urgence de veiller à la préservation des acquis du dialogue en faisant de la retenue et du respect mutuel les piliers d'une coexistence pacifique souhaitée par tous. Réaffirmant son attachement indéfectible aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier l'égalité souveraine des États, le respect de l'intégrité territoriale, le respect de la dignité humaine, ainsi que notre engagement collectif à préserver les générations futures du fléau de la guerre, mon pays rappelle que ces principes ne sauraient être appliqués de manière isolée. Ils doivent en tout temps guider notre action collective de façon cohérente et universelle et constituer par eux-mêmes l'espoir d'un retour à la quiétude là où le spectre des conflits et des tensions se sont fait saillants. Dans un contexte régional déjà fragile, marqué par des défis politiques, sécuritaires et humanitaires, la République démocratique du Congo exhorte les parties à faire preuve de responsabilité et de privilégier la retenue en évitant toute mesure susceptible d'exacerber les tensions entre les peuples. Forte de cette expérience, des conflits et résolument engagés en faveur d'un règlement pacifique des différends, la République démocratique du Congo demeure attachée à une solution juste et durable. Elle souligne à cet égard la nécessité de s'abstenir de toute mesure unilatérale susceptible de modifier le statut des territoires concernés dans le plein respect du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Ma délégation appelle les parties à explorer de manière constructive certains cadres de négociation déjà existants. Ces efforts doivent être capitalisés en synergie avec l'initiative du Conseil de paix lancée par le président Trump. Tous ces éléments mis ensemble revêtent une importance capitale pour le rétablissement de la confiance entre les deux peuples. Pour conclure, la République démocratique du Congo est convaincue qu'une solution juste et durable ne pourra être trouvée que par des moyens pacifiques, dans le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies promouvant la coexistence pacifique de deux États vivant côte à côte dans la sécurité. Je vous remercie. I thank the representative of the DRC for their statements.
And I give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor presidente. Panamá saluda a su excelencia Yvette Cooper y agradece al Reino Unido por la convocatoria de esta sesión. Agradecemos también a la señora Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, así como a la señora Iva Casas y al señor Nadab Tamir, representantes de la sociedad civil, por sus detalladas evaluaciones sobre la situación en el territorio palestino ocupado. De igual manera, saludamos a las delegaciones presentes que nos distinguen hoy con su participación, incluyendo de manera especial a aquellas representadas a nivel ministerial. Panamá manifiesta su preocupación por el deterioro acelerado que se advierte en la situación en Cisjordania, ya que considera que sería contraproducente que se apliquen o intensifiquen medidas que puedan ser contrarias al derecho internacional, a los acuerdos internacionales vigentes y a las resoluciones pertinentes de este Consejo, en particular la resolución 2334, con graves implicaciones contrarias a los esfuerzos actuales de paz que se adelantan y que puedan permitir a las poblaciones de Israel y Palestina vivir en paz, dignidad y seguridad. De conformidad con lo que hemos sido informados en esta sesión, en Cisjordania, los desplazamientos y las demoliciones vinculadas al aumento sostenido de la violencia se han intensificado en 2026. Alrededor de 700 personas han sido desplazadas en 9 comunidades, algunas de las cuales han quedado totalmente deshabitadas. Insistir en estas acciones orientadas a alterar el carácter, el estatuto y la composición demográfica de Cisjordania correría el riesgo de alejar las condiciones mínimas para una solución política negociada a un conflicto de casi 8 décadas. Es importante evitar que Cisjordania pueda recorrer un camino de devastación y crisis humanitaria. En Gaza, el alto al fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, impulsado por Qatar, Egipto, Estados Unidos y Turquía, afortunadamente ha permitido una reducción relativa de la intensidad de las hostilidades y un encomiable alivio humanitario inicial. Sin embargo, los informes más recientes indican que incidentes esporádicos han causado víctimas civiles, destrucción de infraestructura persiste, por lo que gran parte de la población permanece desplazada, sobreviviendo en condiciones difíciles. Esta fragilidad confirma que el alto al fuego por sí solo no basta. Requiere de voluntad política de todas las partes a fin de evitar medidas y acciones unilaterales que, lejos de contribuir a la estabilidad, profundicen la desconfianza y alejen cualquier horizonte de paz. En ese contexto, Panamá saluda los anuncios recientes realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativos a la Junta de Paz, así como a los compromisos financieros y de personal internacional que han sido anunciados por otros países con el propósito de impulsar las fases del plan de 20 puntos respaldado por este Consejo mediante la resolución 2803. Este plan, que debe ser apoyado y protegido, constituye una referencia central para consolidar el alto al fuego, avanzar hacia una fase de estabilización y sentar bases realistas para la recuperación y la reconstrucción de Gaza, que entre sus puntos demanda que la brutalidad de Hamás no tenga ningún papel en su futuro. El futuro de Gaza debe estar bajo un liderazgo palestino, reformado y unificado, capaz de garantizar seguridad para su propia población y para sus vecinos. Señor presidente, los esfuerzos de estabilización y recuperación, tanto en Gaza como en Cisjordania,
requieren el acompañamiento pleno y operativo del sistema de las Naciones Unidas. Valoramos y respaldamos profundamente el trabajo de todas las agencias y socios humanitarios sobre el terreno. Pleno acceso a asistencia humanitaria es prioridad urgente y por ello reafirmamos el respaldo a UNRWA y a las agencias y organismos no gubernamentales con capacidad y experiencia, cuyo servicio sigue siendo indispensable para atender necesidades básicas y brindar protección a millones de personas. A la vez que reiteramos nuestra preocupación por toda acción que afecte la inviolabilidad de los locales de las Naciones Unidas e insistimos que los privilegios e inmunidades de la organización deben ser respetados sin excepción. Panamá, presidente, reitera que la única vía viable, digna y sostenible sigue siendo aquello que permita que en un futuro que ojalá sea cercano, los pueblos de Israel y Palestina vivan lado a lado, en paz y seguridad, dentro de fronteras seguras y reconocidas, conforme al derecho internacional y a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for the statement, and I give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. And let me also thank Undersecretary Di Carlo for her briefing, and Ms. Hiba Kassas and Mr. Nadav Tamir for their important statements that give reasons for hope. Mr. President, we meet today 3 months after the adoption of Resolution 2803, which endorsed President Trump's peace plan for Gaza. That plan offered long-awaited hope to civilians in Gaza who have suffered for far too long. It has helped to halt outright famine, reunite hostages with their families, and reopen the Rafah border crossing for medical evacuations. In short, it restored the prospect of peace. Now, the challenge is to turn that prospect into reality, to create a comprehensive and lasting peace, a peace where Palestinians and Israelis live side by side in peaceful coexistence and security. For such peace to take place, the following developments are important. First, the territorial integrity of a future Palestinian state must be preserved. Denmark condemns the recent decision by the Israeli Security Cabinet to expand Israeli control in the West Bank. This decision will harm efforts to advance peace and stability for Israelis and Palestinians alike. It clearly also undermines the viability of the two-state solution. Any attempt at annexation runs counter to Israel's obligations under international law and must be prevented. Denmark calls on Israel to reverse this decision and to immediately halt and reverse the continued expansion of settlements, the legalization of outposts, the seizure of Palestinian land, and the implementation of the E1 plan. These actions not only deprive Palestinians of their land, they are rendering the creation of a contiguous and viable Palestinian state virtually impossible. Second, the ceasefire in Gaza must be fully respected by all parties, and Resolution 2803 fully implemented, including regarding humanitarian aid. Despite recent improvements, humanitarian needs in Gaza remain immense and urgent, while too much life-saving aid continues to be prevented from entering. Denmark calls on Israel to fully lift all restrictions on humanitarian aid. This includes shelter, medicine, food, equipment for rubble removal, items considered dual use, and ensuring that children can return to school. We urge Israel to allow greater freedom of movement for people through the Rafah crossing and the reopening of additional crossings, including the Allenby crossing to Jordan. The UN-led humanitarian system, including UNRWA, working hand in hand with international NGOs, remains best placed to carry out the monumental task of delivering humanitarian aid at scale. We therefore call on Israel to reverse its decision to deregister international NGOs. We reiterate our deep concern regarding Israeli legislation prohibiting and de facto preventing any UNRWA presence within Israel and in Jerusalem, including by demolishing the UNRWA headquarters. We urge the government of Israel
to abide by its international obligations, to ensure the protection and inviolability of United Nations premises. Third, Denmark is committed to achieving tangible progress on the peace plan, including the reconstruction of Gaza, and underline the need for Palestinian self-determination. We reiterate our call on Hamas and other armed groups to give up their arms. Terrorist organizations must be disarmed and cannot play any role in Gaza's future governance. Madam President, the ceasefire in Gaza was hard-won. It must be preserved. But we must not forget the West Bank. Both are inseparable, indispensable parts of this whole, of a future Palestinian state, of a future that offers security for Israelis and dignity, self-determination, and hope for Palestinians. I thank you. I thank the representative of Denmark for the statement. I now give the floor to the permanent observer of the Observer State of Palestine. Madam President, allow me at the outset to thank you for convening this briefing and for your decision to preside over it, and also thank the Deputy Prime Ministers and Foreign Ministers of Jordan and Pakistan, and also the Foreign Ministers of Egypt and Indonesia for participating in this meeting. Allow me also to thank the three briefers. I would also like to thank the Arab and Muslim countries, including the mediators, for their mobilizing the support for the cause of Palestine and their participation in this important meeting. Madam President, today is the first day of Ramadan, the holy month that should be a month of peace and spiritual reflection. But Palestinians in occupied Palestine are sadly stripped from their ability to live their faith freely and peacefully. From the centuries-old Christian and Muslim houses of worships destroyed, to the assault on Al-Haram al-Sharif and Al-Haram al-Ibrahimi, to the military checkpoints and restrictions against Muslims and Christians' pilgrimage, there is no peace anywhere, anytime. The Holy Land, sacred for the three monotheistic religions, yearns for peace and remains deprived of it. Madam President, Israel's goal has been for a while now to remove the Palestinian people, to seize Palestinian land. The scale and the pace have changed dramatically, but the tools and the objectives are the same. Settlements and settler terrorism, land expropriation and diverse excuses and house demolitions, the takeover of land registration, all to serve that ultimate objective, annexation. Madam President, Palestine belongs to the Palestinian people. It is not up for grabs, and it is not for sale. It is not a land without a people. And despite all its efforts, Israel will not transform us into a people without a land. The latest Israeli decisions mean we have reached the end of the road. Now annexation is in full display. Unchallenged, it will define our region's future and doom it. It will also redefine the world we live in. Whatever the Israeli foreign minister will claim today, you all know the truth. This Israeli government considers us alien to our own land, refuses to recognize our existence as a nation. It claims to be defending civilization by oppressing us
and denying us our fundamental rights. It might think, why does the world care about the fate of the barbarians? There is something fundamentally racist about this colonial narrative underlying all these illegal policies. The foreign minister is also too late. His colleagues have already confessed. Finance Minister Smotrich stated, and I quote, "We are strengthening our grip on the territory and killing the idea of establishing a Palestinian state in the heart of the country." As a true racist and extremist, he called this Palestinian state an Arab terrorist state. The foreign minister himself in 2023, after the 7th of October, declared, and I quote, "Gaza must be smaller by the end of the war. First, it's a security matter. Second, because this is the price of loss that the Arabs understand. The price that the Arabs understand." Madam President, yesterday the world mobilized at the United Nations to condemn and reject the Israeli measures towards annexation. Over 100 states and organizations have joined a statement to that effect. All 15 council members have expressed their opposition to annexation. Annexation is a breach of the UN Charter and of the most fundamental rules of international law and of UN resolutions, including those of this Council. It strikes at the heart of the New York Declaration. It is a breach of President Trump's plan and constitutes an existential threat to ongoing peace efforts. The Security Council has a duty to act, and all states who are seeking peace must act. What does it tell us that Israel doubles down on annexation despite international rejection and outrage, days before the meeting of the Board of Peace in Washington, and while the US administration, regional and international actors are seeking to consolidate the fragile ceasefire in Gaza? The same ceasefire Israel is undermining by killing Palestinians, restricting humanitarian aid and access, hampering the proper functioning of the Rafah crossing, and opposing the natural role of the Palestinian government in Gaza. Let me be clear. We welcomed President Trump's peace plan. For us, it was about saving lives through the ceasefire and by ending famine. It was to ensure, as the plan states, that there will be no annexation, no occupation, and no forcible displacement. We hope these would be the first steps towards the exercise by the Palestinian people of their right to self-determination, including their right to their independent state, leading to peace, as stated by the plan. Madam President, the ceasefire agreement saved lives, Palestinian and Israeli lives. President Trump, through the ceasefire, delivered the release of the Israeli hostages. But the agony of the Palestinian people is very far from over. Israel does not want a ceasefire. Its goals remain occupation, annexation, and forcible displacement. In Gaza now, split in two, and in the West Bank, including East Jerusalem. The question before us is clear. Israel had to choose between annexation and peace. I repeat, Israel has to choose between annexation and peace. It choose annexation. We all reject annexation. So how are we going to stop Israel? The Israeli government is moving fast. It hopes to be done before the world
mount a proper response. It will pretend to give in from time to time tactically and pursue land grab strategically. And if not confronted, it will impose its will on all. This is delusional. Palestinians have been confined in smaller and smaller spaces, but they have not disappeared. Their numbers kept growing. So now, Israel speaks of control from the river to the sea, a space in which there are 7.5 million Palestinians. What does it intend to do with them exactly? Provide them with equal rights? I doubt it. Or make their lives impossible through death, devastation, and displacement in the hope they will be convinced there is no life possible in their ancestral land? And will we all watch while it tries? Madam President, the Israeli government is seeking an explosion in the West Bank. It is frustrated it has not yet occurred. In its mind, it would allow it to go all the way. That is why it is taking these decisions. That is why it is conducting military incursions and allowing and facilitating settlers' violence, forcibly displacing communities and destroying refugee camps. That is why it is extremists are invading Al-Haram al-Sharif, and why Ben Gvir passed a law to execute Palestinian prisoners and films scenes of humiliation and abuse against them. That is why Israel is stealing our financial and natural resources. That is why it is attacking and undermining the Palestinian Authority, a Palestinian Authority committed to peace and to the two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions, and that is cooperating with all regional and international peace efforts. Israel seeks our collapse or expulsion, vacuum or violence, or rather vacuum and violence. Anything that would allow it to liquidate the Palestinian question, unconscious, it would be running to its own doom. The only response is to assert in words and actions that the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem, constitute the territorial unit of the State of Palestine, and their political and geopolitical unity should not be delayed any longer. The Palestinian government must be empowered in implementing its policy of one state, one law, one weapon. It may be worth reminding Israel that it is sitting here in these United Nations based on a commitment to respect Resolution 181 on the two-state solution and Resolution 1994 on the rights of Palestine refugees. That is how it was granted membership. It enjoys the rights and privileges of this membership without ever honoring the responsibilities and commitments that come with it. And while showing only disdain and contempt for the UN Charter, UN resolutions, UN bodies, and UN representatives, and while attacking UN agencies, notably UNRWA, and while assaulting and killing UN personnel and peacekeepers, and destroying UN buildings and infrastructure. Till when? Till when we are going to continue to tolerate all of that? Madam President, Palestine, notably Gaza, is ground zero.
of the assault on international law. What is accepted there is normalized everywhere. The two-state solution must not become the two-state illusion. If you believe it is the only way forward, then you must end the occupation and save the Palestinian state to save peace. After 80 years of Nakba, decades of military and colonial occupation, after the 7th of October and the genocide in Gaza, we must finally make peace. We condemn the killing of civilians, whether Palestinians or Israelis. I repeat, we condemn the killing of civilians, whether Palestinians or Israelis. But we have a far greater duty to stop the killing. Palestinians must be free. Palestine must be free. Palestinians must be free as they are not less worthy of life and liberty than any other people. And Palestinians and Israelis must be able to live in peace. Act now for freedom, justice, and peace. And I thank you very much, Madam President. I thank the Permanent Observer of the Observer State of Palestine for the statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Gideon Saar, Minister for Foreign Affairs of Israel. Thank you, Madam President, distinguished ministers, council members. I come here today as the Foreign Minister of the Jewish state in our ancestral homeland, the land of Israel. First, let me say it was quite amusing to hear the representatives of the Russian Federation speak about the law and international law, about occupation, land expansion, and peaceful resolution. I must admit, I had to restrain myself from laughing out loud. Ladies and gentlemen, around 4,000 years ago, our patriarch Abraham lived and walked in ancient Hebron, Beersheba, and Beit El. Over 3,000 years ago, King David established Jerusalem as our capital. Jewish presence in the land of Israel, even throughout our long exile, has never ceased for even a day. In the history of nations and states, this is probably the clearest case of proven and documented historic rights of any nation to any land. Amazingly, there are so many powers trying to replace historical truth with modern lies. The truth is simple. We are the indigenous people in the land of Israel. The archaeological findings in our ancient sites, including the city of David, the Western Wall tunnels, and others, tell the history of our land. This jug handle is from the kingdom of Judea, 2,700 years ago. It has a stamp of the Jewish king on it. This coin, this little coin, from nearly 2,000 years ago, says freedom for Zion. Found in the Judean desert, it was minted during the second year of the great Jewish revolt against the Romans. How can Jewish presence in our ancient homeland violate international law? It's a contradiction in terms. Madam Secretary, in 1917, the British government issued the historic Balfour Declaration in order to re-establish a national home for the Jewish people in our land. The same places, in the heart of our ancient homeland, you claim the Jews are forbidden to live in, and that allegedly violate international law, you recognized
as belonging to national home for the Jewish people. I want to present a map of the British mandate, but I'll first make a disclaimer for the Jordanian foreign minister I know is about to come. We have no claim over Transjordan. I want it to be clear. But this is the map of the Balfour Declaration of the British Mandate. Here is Judea and Samaria. Some of you call it the West Bank. In 1921, then Secretary of State for the Colonies, Winston Churchill, said on a visit to the land of Israel, "It is manifestly right that the Jews should have a national home. And where else could that be but in this land with which for more than 3,000 years they have been intimately and profoundly associated?" In 1922, the UN's predecessor, the League of Nations Council, tasked Britain with re-establishing a Jewish national home. Madam President, what have you left of the lofty historical tradition of Balfour and Churchill? The claims in this discussion, as one of many, are yet another example of the hypocritical obsession with Jewish presence in the heart of our tiny land. The claim that Israelis cannot live in Judea and Samaria isn't just inconsistent with international law and Britain's own Balfour Declaration. It is morally distorted. How can Jews be allowed to live in London, Paris, or New York, but not in the cradle of our own civilization, ancient Jerusalem, which you call East Jerusalem, Shiloh, Hebron, and Beit El? Madam President, it is our country. It is not 13,000 kilometers from our country, like the Falkland Islands. The Argentinian calls it the Malvinas Islands. A dispute you hadn't solved with Argentina until today. Ladies and gentlemen, President Trump's 2020 deal of the century made it clear our communities in Judea and Samaria will remain intact in any permanent agreement. There will be peace one day. It won't be achieved by removing people from their homes, Jews or Arabs, neither of them. The idea that Jewish communities are an obstacle to peace is outrageous. It's disconnected from the current and past reality in Judea and Samaria. With all due respect, we will not abandon our heritage, security, and future to ease other countries' domestic political difficulties. Israel signed the Oslo Accords and received a murderous intifada of suicide attacks. Israel unilaterally withdrew from Gaza in 2005. We dismantled our communities, our army bases, and even our cemeteries. We received the world's largest terrorist state in Gaza and the October 7th massacre. When will you get it? We will not risk our own existence. Distinguished members, the Palestinian Authority formed based on the Oslo Accords is grossly violating these agreements upon which it was founded. The PA committed to fighting terror and incitement, yet you won't find terrorists in their jails. Additionally, the Palestinian Authority legislated a distorted pay-for-slay policy providing salaries to terrorists and their families. How come none of you said anything about it? Anyone? The United States State Department reported to Congress that the PA committed to paying over $200 million in salaries to terrorists in 2025 alone, significantly more than 2024.
few weeks ago, Abbas dismissed his finance minister to shift the blame for pay for slay on him. But the new finance minister admitted a week ago that pay for slay will continue despite their financial difficulties. But you don't say a word about it, do you? The Palestinian Authority continues to incite against Jews and Israel in textbooks, schools, kindergartens, mosques, and media. This map from the Palestinian elementary school in Hebron displays skulls on top of Jewish community. Skulls. What's the message for the children? This is the fate they intend for the Jews. The Palestinian Authority, just like Hamas, is brainwashing the minds of the next generation to hate Jews. Under the Palestinian Authority, there is a systematic destruction of holy and archaeological sites. The Palestinians use tractors to damage the biblical site of Mount Abel. You probably know from the Bible. Systematically destruction. Not a word about it. But this is the history of this land. They are destroying. Palestinians are diverting water and committing environmental offenses to harm citizens, to harm our citizens. And you can see it here. Burning of waste in Palestinian areas deliberately pollutes the air and harms the health of residents in nearby Israeli cities. This body claims to champion environmental protection. Where are your voices? Nearly 300 structures were built per month only in 2025 by Palestinians in Area C. Massive illegal building. It's blatant violation of our agreements. Yet you aren't saying a word about it. The condemnations are reserved solely for building intended for Jewish communities. How many of you condemned the PA's racist death penalty for anyone who sells real estate to Jews? Do you believe it exists in 2026, death penalty for selling real estate for Jews? Jordanian law, which applies to what you call the West Bank, forbids the sale of real estate to any non-Arabs, Jews or non-Jews, American, Chinese, Russian. How many of you that condemned Israel's cabinet decision last week to cancel it really believe that a racist law like this should exist in 2026? What choice did we have other than correcting these twisted injustices? By establishing equality and transparency in real estate transactions in Judea and Samaria. Is this annexation? Our cabinet decision also protects the property rights of Israelis and Palestinians alike. Dear members, the international community turns a blind eye to the PA's ongoing practices and violations. This only pushes a solution to the conflict further away. You invented a so-called state of Palestine as if such a state exists or ever existed. But the truth is simple. There has simply never been a Palestinian state. You speak of occupied territories. How can they be taken from an entity that never existed by a nation that was always there? This reminds me of the Roman Emperor Hadrian. He destroyed Jerusalem and built a new city on its ruins in 130 CE, calling it Ilia Capitolina,
His goal was to erase the memory of the Jewish capital. Has anyone today, any one of you, heard of Ilia Capitolina? But everyone knows Jerusalem. For over 3,000 years, since King David, Jerusalem has been the Jewish people's eternal capital, and it will remain so forever. West Jerusalem, East Jerusalem, one Jerusalem under Israel's sovereignty. If you wondered where the name Palestine was born, it was the same Hadrian. He renamed the land of Israel Syria Palestina to try and erase the Jewish connection to our land. It didn't work, by the way. Another fact, only Israeli sovereignty over Jerusalem ensures the freedom of worship for all three religions, Jews, Christians, and Muslims. There are over 2 million Arab citizens in Israel. They enjoy equal rights. They are represented in our parliament and in our Supreme Court. Of course, they enjoy freedom of worship. Muslims around the world are beginning to celebrate Ramadan. I wish them Ramadan Kareem. We will continue enabling freedom of worship, including on the Temple Mount. But during Ottoman rule and through the British Mandate, Jews were forbidden from entering the tomb of the patriarchs in our ancient city of Hebron. Our ancestors were restricted to praying at the 7th step on the outside staircase. In Yemen today, Christians are banned from practicing their faith openly. The Iranian regime considers home churches a national security threat. Not a word about these countries. Israel is the only power standing against huge forces of barbarism, terror, and extremism. Distinguished members, tomorrow I'll have the honor to representing Israel at President Trump's Board of Peace Summit in Washington, D.C. We support President Trump's plan for Gaza. At the heart of the plan is the disarmament of Hamas, demilitarization of Gaza Strip, and de-radicalization of Palestinian society there. This is why it's the first comprehensive plan, deals with the root problems. Hamas is solely responsible for the humanitarian situation you all described, for the suffering of Israelis and Palestinians alike. Yet members of this council attack Israel obsessively with no connection to reality. Even when, as the American ambassador had said, more than 4,200 trucks per week enter Gaza. Statements must be connected to reality and to what shapes it. I want you to honestly ask yourselves, what's more impactful, this UN meeting or tomorrow's summit? Have you asked yourselves why everyone is focused on tomorrow's DC summit and not this meeting? It's time to speak the truth. The Palestinians are at the forefront of radical Islam's war to eliminate Israel. It hasn't changed. And make no mistake, the West is next. It's time to stop with the one-sided, unbalanced approach. I call on the UN to wake up before it loses its remaining importance, influence, and status. I thank you. I thank His Excellency Mr. Saar for the statement, and I now give the floor to His Excellency Mr. Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أهنئك على تولي المملكة المتحدة رئاسة المجلس لهذا الشهر، وأشكرك
على الدعوة لهذه الجلسة. السيدات والسادة، توقفت المجزرة في غزة، لكن معاناة أهلها لم تنتهي. ما تزال بيوتها مدمرة، ومدارسها ركاما، وأطفالها جوعى، وجرحاها ومرضاها من دون علاج. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب بعد أكثر من عامين من القتل والتدمير والتجويع، ووضعت خطته خريطة طريق لإعادة البناء وتثبيت الاستقرار والتقدم نحو تحقيق السلام. تنفيذ هذه الخطة بكل بنودها هو الطريق لإنهاء هذه المعاناة. يجب أن تتوقف خروقات وقف إطلاق النار. أكثر من 1500 خرق إسرائيلي لوقف النار منذ إعلان التوصل عن اتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 600 فلسطيني ارتقوا خلال هذه الفترة. يجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق، وأن تنطلق عملية إعادة الإعمار، فيعاد بناء غزة التي يجب أن تبقى مرتبطة بالضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية المحتلة، لتتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية. سيدات والسادة، يدعم مجلس الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بدعم تنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة وقرار مجلس الأمن 2803، ويحمي المجتمع الدولي حق كل شعوب منطقتنا في العيش بأمن وسلام بمنع إسرائيل من الاستمرار في ضم الضفة الغربية المحتلة. المجتمع الدولي كله يرفض ضم الضفة الغربية. الرئيس دونالد ترامب أكد أنه لن يسمح بضم الضفة الغربية، لكن الحكومة الإسرائيلية سرعت إجراءاتها اللاشرعية التي تجعل من ضم الضفة الغربية أمرا واقعا يقتل كل فرص تحقيق السلام. الحقائق واضحة، والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية لا يمكن إخفاؤها. فللمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967 صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يتيح لها الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وتسجيلها تحت مسمى أراضي دولة، ما يمهد لضم أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية في المنطقة سي. وفي قرارات لا شرعية أخرى سمحت الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وأعطت نفسها صلاحيات الهدم والرقابة في مناطق ألف وباء الخاضعة إداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وسنت تشريعات تسرع مصادرة أملاك الفلسطين في القدس الشرقية. وقبل ذلك صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 54 مستوطنة جديدة، وأنشأت ما لا يقل عن 86 بؤرة استيطانية في أكبر عملية توسع استيطاني منذ أن بدأت الأمم المتحدة برصد هذا الضم الممنهج للأرض الفلسطينية المحتلة. في العام الماضي وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية مخططات بناء 27941 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لتضاعف بذلك حجم الاستيطان الأعلى المسجل في العام 2023 حسب المنظمات الحقوقية الإسرائيلية. واستأنفت إسرائيل بناء 3400 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1 شرق القدس بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ناهيك عن تهجير أكثر من 37 ألف فلسطيني من بيوتهم في الضفة الغربية، وتدمير أكثر من 5000 منزل ووحدة إنشائية منشأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن التحريض اليومي الذي كان آخره ما قاله وزير متطرف في الحكومة الإسرائيلية بأنه يريد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. ولم تسلم المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة
من الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية. الانتهاكات اليومية للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة تتصاعد يوميا. حوالي 65 ألف اقتحام للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف خلال العام 2025 وسط محاولات مستمرة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه وتقييد حرية العبادة للمسلمين حتى مع حلول شهر رمضان المبارك. وتتصاعد الانتهاكات ضد مسيحيي الأرض المحتلة ومقدساتهم أيضا. يعتدي المتطرفون الإسرائيليون على رجال الدين المسيحيين وعلى المصلين، وتقيد الإجراءات الإسرائيلية وصولهم إلى الكنائس. وفي خطوة تشكل خرقا غير مسبوق للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات، فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب على أملاك الكنائس، ما يفتح الباب أمام مصادرة ممتلكاتها وتجميد حساباتها البنكية. المجلس الكريم، تشكل هذه الإجراءات الإسرائيلية التي شملت السطوة على مقرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتدميرها ومنع الوكالة من تنفيذ تكليفها الأممي، تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي لقرار مجلس الأمن 234 للعام 2016 وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2024 الذي أكد لا شرعية إجراءات الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ضم الضفة الغربية يعني قتل كل فرص تحقيق السلام العادل. هذا خطر يجب إنهاؤه فورا. السيدات والسادة، يجتمع مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا، خطوة على طريق إعادة الاستقرار في غزة. لكن في الوقت الذي نعمل فيه جميعا على إنهاء الكارثة في غزة، لا يمكن السماح بتفجر كارثة أخرى هي المآل الحتمي لإجراءات إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة وتقويض حل الدولتين. منع هذه الكارثة يتطلب فعلا دوليا فاعلا وفوريا ومؤثرا الآن، يتطلب خطوات عملية مؤثرة لحماية حل الدولتين الذي تجمع أكثرية دول العالم عليه سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل. وما هو بديل حل الدولتين؟ حال الدولة الواحدة حيث يعيش أكثر من 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وغزة تحت الاحتلال، أم أنهم سيحصلون على حقوقهم الكاملة مواطنين بحقوق إنسانية وسياسية كاملة؟ إن لم يكن هذه هي الحال، فالبديل هو أبارتهايد ممنهج، وهذا لن يحقق السلام ولن يحقق الأمن ولن يحقق الاستقرار لا لإسرائيل ولا للفلسطينيين ولا للمنطقة كلها. ونحن نريد السلام العادل ونعمل من أجل السلام العادل الذي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أرضه التاريخية، أرض آبائه وأجداده. ولن تستطيع أي محاولة لتشويه التاريخ أن تلغي حق الشعب الفلسطيني في أرضه، أن تلغي حقه في أشجار الزيتون التي زرعها أجدادهم على أرضهم. تشويه التاريخ لن يغير الواقع، لن يلغي حقيقة أن ثمة شعبا فلسطيني يعيش تحت الاحتلال ويريد الحرية ويريد الأمن ويريد أن يعيش بسلام مثل كل شعوب هذه الأرض. نريد السلام العادل الذي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على أرضه ويضمن لإسرائيل الأمن وعلاقات طبيعية مع كل الدول العربية. فمبادرة السلام العربية ما تزال طرحا عربيا لمستقبل آمن تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. لكن السؤال: ما هو الذي تريده إسرائيل؟ إن لم ترد حل دولتين ولا ترد إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الديمقراطية كاملة في دولة واحدة، ما الذي تريد؟ فلتجب على هذا السؤال. من يريد السلام لا يقوض سبيله، والعالم كله يعرف أن حل الدولتين هو سبيل هذا السلام.
لن يتحقق السلام بتكريس الاحتلال، لن يتحقق السلام بضم الضفة الغربية والإمعان في قهر الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في الحرية والكرامة، ولن يتحقق السلام باحتلال المزيد من الأرض السورية واستهداف استقرار سوريا التي بدأ شعبها التعافي من عقود من القهر والبطش، وبدأت حكومتها الجديدة إعادة بناء وطنها الذي أكدت أنها تريده آمنا منجزا لكل شعبها، والذي أكدت أنه لن يكون مصدر تهديد لأحد. إذن لماذا تحتل إسرائيل المزيد من الأرض السورية؟ ولماذا تدفع باتجاه العبث والاستقرار في سوريا؟ ولن يتحقق السلام باستمرار احتلال أرض لبنانية وعدم التزام اتفاق وقف إطلاق النار. المجلس الكريم، يجب أن نعمل جميعا على تنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة ليستعيد أكثر من 2 مليون فلسطيني حقهم في الحياة والأمل بالمستقبل، ويجب أن نقف معا ضد الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتبقي المنطقة وشعوبها كلها بما فيهم الفلسطينيين والإسرائيليين أسار الصراع. فلا يمكن أن يتحقق السلام مع استمرار الاحتلال، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار ما بقي الظلم والقهر واستمر حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية. السلام هدف مشترك وحق كما قلت لكل شعوب المنطقة، طريقه واضحة، أسسه راسخة في القانون الدولي والقيم الإنسانية التي لا تلغيها السرديات المشوهة للتاريخ ومحاولة نكران الواقع ومحاولة نكران أن ثمة 5 ملايين فلسطيني يعانون يوميا من ويلات الاحتلال في مدارسهم، في شوارعهم، في بيوتهم، في طرقاتهم، في أماكن عبادتهم الإسلامية والمسيحية. الزملاء الأعزاء، ضم الضفة الغربية هو إعلان وأد لكل فرص السلام ورهن لمستقبل المنطقة كلها للمزيد من الحروب والقتل والدمار. هو جريمة لا يجب أن يسمح بها المجتمع الدولي، لأنها جريمة سيدفع ثمنها الفلسطينيون والإسرائيليون وكل شعوب المنطقة. نحن في لحظة فارقة، إما أن نذهب باتجاه السلام الذي يعترف بإنسانية الآخر، الذي يعترف بحق الآخر، الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولته وبحق الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان في دولة تعيش بسلام إلى جانب الدولة الفلسطينية المستقلة وذات سيادة. إما هذا الخيار الذي فيه مصلحة لنا جميعا وفيه أمن وسلام واستقرار لنا جميعا، وإما الاستمرار في تكريس الاحتلال المسترد إلى سرديات وهمية المولود من أيديولوجيات وعقائديات قائمة على إلغاء الآخر وعدم الاعتراف بإنسانيته. إن سرنا أو إن سمحنا للحكومة الإسرائيلية بالسير في هذه الطريق، فمنطقتنا ستكون مرهونة للمزيد من الصراع والحرب، ولن ينعم الإسرائيليون والفلسطينيون وكل شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار. فلنواجه الحقيقة بصراحة، بجرأة وبموضوعية، ولنقر بأن السلام الذي نريد جميعا لن يتحقق إذا ما استمرت الحكومة الإسرائيلية في نكران حق الشعب الفلسطيني في الوجود، إذا ما استمر وزراء متطرفون يدعون جهارة إلى قتل الفلسطينيين وتهجيرهم في صياغة الطريق إلى المستقبل الذي لا نريده نحن في الأردن وفي كل الدول العربية إلا مستقبل سلام وأمن لكل شعوب المنطقة، مستقبل يضمن حق الفلسطينيين، مستقبل يضمن الأمن للإسرائيليين، مستقبل قائم على احترام إنسانية الآخر، مستقبل لا خرق فيه للقانون الدولي ولا استقواء على الشعوب ولا محاولات لفرض عقائدية إلغائية على الآخر. وخطاب الكراهية الذي نسمعه ينتشر من المتطرفين في إسرائيل، الذي يعبر عنه للأسف وزراء في الحكومة الإسرائيلية، خطاب الكراهية الذي يحاول أن يصور الدين الإسلامي الحنيف، دين السلام والمحبة، الذي يحاول أن يشوه قيمه ويروج أكاذيب بأنه يستهدف
الآخر ويستهدف القتل، هذا خطاب لن يحقق السلام. فلنعترف كلنا بإنسانية الآخر، فلنعترف كلنا بأن للجميع الحق في العيش بأمان وكرامة، ولنصنع المستقبل الذي يضمن السلام والحياة الكريمة للجميع. وشكرا لكم. I thank His Excellency Mr. Safadi for the statement, and I now give the floor to His Excellency Mr. Badr Ahmed Mohammed Abdelati, Minister for Foreign Affairs, International Cooperation and Egyptian Expatriates of Egypt. السيد الرئيس، أشكركم على عقد هذه الجلسة والتي تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، فضلاً عن استمرار مواجهة التحديات التي تفرضها سياسات سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة. لقد دعمت مصر خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة والتي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب، والتي نسجل هنا مجددا تقديرنا البالغ لجهوده الدؤوبة والمستمرة وحرصه على إنهاء النزاعات والحروب وصناعة السلام ودفعه لمسارات التسوية وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بل وفي العالم بأسره. كما استضافت مصر كما تعلمون قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي بهدف إنجاح تلك الجهود ولرفض تصفية القضية الفلسطينية، ومن أجل إنقاذ المنطقة من صراع مفتوح تطال تبعاته السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ولقد جاء اعتماد مجلسكم الموقر للقرار 2803 في 17 نوفمبر 2025 ليكون المرجعية الدولية الملزمة لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية المؤقتة في قطاع غزة، وليضاف إلى ما سبق من قرارات لمجلس الأمن والجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية، والتي يتعين التعامل معها كإطار مرجعي واحد متكامل. وقد كثفت مصر جهودها بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ أهداف المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، من حيث سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتسوية ملف الرهائن وإعادة الجثامين والعمل على إزالة العقبات الإسرائيلية أمام نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. واليوم بعد 3 أشهر من اعتماد القرار 2803 وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، يتعين قياس ما تحقق وما ينبغي استكماله. وهنا أود أن أبرز النقاط التالية. أولاً، إن مسؤولية تنفيذ الالتزامات الواردة بالقرار 2803 وخطة الرئيس ترامب بنقاطها 20 هي مسؤولية جماعية لا استثناء فيها لأحد، وحيث يتعين على الجميع وقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار التي تطال المدنيين الفلسطينيين، وكف إسرائيل عن توظيف العراقيل الإدارية للتضييق على النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، وكذلك على المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، ومن بينها بطبيعة الحال وكالة الأونروا. ثانياً، ضرورة تكثيف المساعي المبذولة لإطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار كافة أنحاء قطاع غزة على نحو لا يقتصر فقط على إعادة الإعمار المادي فقط، بل يشمل أيضاً استعادة مقومات الحياة الطبيعية، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية والبنية المجتمعية وتوفير فرص العيش الكريم وتثبيت السكان الفلسطينيين في أراضيهم. ثالثاً،
تمكين أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع من دخوله لإدارة شؤونه اليومية بكافة مناطقه خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة ودعم مهمة المجلس التنفيذي وفقاً لما جاء بالقرار 2803. رابعاً، سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، فضلاً عن نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاطلاع بمهامها في حفظ الأمن وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. خامساً، أهمية حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية تحت مظلة وطنية واحدة شاملة، وهو ما تبذل مصر بالتنسيق مع الضامنين جهدا كبيرا من أجل بناء توافق فلسطيني حوله وتهيئة الأجواء لتثمر هذه الجهود عن نتائج قابلة للتحقق على أرض الواقع. سادسا، إن نجاح جهود إنهاء الحرب يظل مقترنا بالوقف الكامل لكافة مظاهر التصعيد الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي القدس الشرقية المحتلة، وفي ظل تركز الأنظار على التطورات في قطاع غزة تتواصل السياسات الاستفزازية والتصعيدية بالضفة الغربية، وآخرها القرار غير الشرعي والمرفوض تماما الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات ما يسمى بتسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ عام 1967. ومن هنا فإن مصر تدين بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية غير القانونية والهادفة إلى فرض السيادة غير الشرعية وترسيخ الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، وفرض واقع قانوني وإداري بها على نحو يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024. ونؤكد مرة أخرى على ضرورة احترام الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، والرفض الكامل لأي محاولة للفصل بين تلك الأراضي أو تقسيمها. السيدة الرئيس، من هذا المنبر فإننا نطالب القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف عن تقويض رؤية الرئيس ترامب والمجتمع الدولي الرافضة لضم أو احتلال أي أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أكده فخامة الرئيس ترامب بالرفض الكامل لضم الضفة الغربية، وأن يتم الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، والوقف الكامل لكل العمليات والاعتداءات العسكرية ولأي إجراءات من شأنها تهجير السكان أو تغيير الطابع الديمغرافي أو القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والرفض الكامل لعنف المستوطنين، واحترام وكالة الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق، وعدم عرقلة حركة العبور بمعبر رفح في الاتجاهين، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. إن الامتثال لهذه الالتزامات يشكل مدخلا لا بديل عنه لإطلاق مسار سياسي نحو السلام الشامل ووفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يهدف إلى إعمال حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها
حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ونعرب في هذا الخصوص عن التقدير للزخم الدولي المتنامي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين لتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب دولة إسرائيل. وندعو إلى توسيع نطاق هذا الاعتراف وحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. السيدة الرئيس، إن تحقيق السلام الشامل في المنطقة يتطلب أيضا الانسحاب الإسرائيلي من الجولان المحتل وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن، وأيضا وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والانتهاكات المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية في لبنان، بما في ذلك احتلال مواقع حدودية وإنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية في انتهاك للقرار الأممي 1701. وتجدد مصر دعمها الكامل لسوريا ولبنان في حماية سيادتهما واستقلالهما ووحدة وسلامة أراضيهما. ختاما، ونحن نتطلع في الغد إلى انعقاد مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب، أود هنا أن أقتبس من بيان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة شرم الشيخ رسالة محورية، وأقتبس: أمامنا فرصة تاريخية فريدة وقد تكون الأخيرة للوصول إلى شرق أوسط خال من كل ما يهدد استقراره وتقدمه، شرق أوسط تنعم فيه جميع شعوبه بالسلام والعيش الكريم ضمن حدود آمنة وحقوق مصانة، شرق أوسط منيع ضد الإرهاب والتطرف، شرق أوسط خال من جميع أسلحة الدمار الشامل. هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي تتطلع مصر إلى تجسيده بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين. وشكرا سيدتي الرئيس. I thank His Excellency Mr. Abdelati for the statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Sugiono, Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Thank you, Madam President. Dear Excellencies, the ceasefire is currently in place in Gaza, yet violence has not fully stopped and civilians remain at risk. More than 570 lives have been lost and over 1,500 people injured since the ceasefire took effect. Basic infrastructures and essential services remain devastated. This reality must guide our discussion today, and the responsibility of this Council is not only to preserve a ceasefire, but to safeguard and expand the space for peace. Indonesia welcomes any effort to reduce violence, but a ceasefire without protection for civilians and sustained humanitarian access will not hold. Humanitarian assistance must reach Gaza rapidly, safely, and without obstruction. This is not a gesture of goodwill. It is a legal obligation under international humanitarian law. When access is delayed or denied, civilians pay the price. Excellencies, while Gaza remains under severe strain, developments in the West Bank are moving in the wrong direction. Settlement expansion continues, displacement continues, settler violence continues, often with impunity. The credibility of the current peace framework is undermined when, during its first phase, unilateral measures continue to alter facts on the ground. Recent land registration and administrative measures
are not routine technical steps. They establish new legal and administrative realities on the ground and consolidate control over occupied land. Such measures risk advancing de facto annexation and creating irreversible conditions that undermine the political pathway to a just and lasting peace. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. The legal and historical status of the occupied Palestinian territory cannot be altered through unilateral acts, and Israel, as the occupying power, has no sovereignty over it. The Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. There's no credible alternative, and in this context, coherence in international efforts is essential. The work of this Council and the Board of Peace established pursuant to Resolution 2803 must reinforce one another. Peace may have different tracks, but it cannot afford different directions. Approaches that drift away from the United Nations will only weaken credibility and impact. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own. And let this Council act with unity and resolve, not merely to manage the crisis, but to secure the rights and justice for the Palestinian people. I thank you. I thank His Excellency Mr. Sugiono for the statement. I now give the floor to the representative of Saudi Arabia. If the Saudi Arabia representative is here. I give the floor to the representative of Saudi Arabia. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يسرني أن أرحب بمعالي وزيرة الخارجية البريطانية السيدة إيفيت كوبر، وأن أهنئكم وأهنئ بعثتكم على توليها رئاسة المجلس هذا الشهر، كما أشيد بجهود بعثة المملكة المتحدة في إدارة أعمال المجلس الأمن، مع تقديرنا الخاص لعقد هذا الاجتماع في وقت بالغ الدقة والحساسية. كما نتقدم بالشكر إلى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري دي كارلو، وإلى المتحدثين من المجتمع المدني على إحاطتهم الوافية وما قدموه من معلومات أسهمت في إطلاع المجلس على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار السلطات الإسرائيلية بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني. السيد الرئيس، نجتمع اليوم بعد مضي أكثر من عامين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت تتزامن
فيه هذه المرحلة مع فصل جديد من المعاناة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي أعلن عنها خلال الأيام الأخيرة، والمتمثلة في إجراءات أحادية الجانب قسرية تهدف إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية على الضفة الغربية والتوسع في الاستيطان وتصاعد إرهاب المستوطنين وممارسة التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه، ويعكس ذلك إمعان إسرائيل في محاولتها لاغتيال الدولة الفلسطينية. وفي هذا السياق بات فيه التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ووقف مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة أمرا ملحا لا يحتمل التأجيل، ولوقف الانتهاكات المستمرة المرتبطة بضم الأراضي الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية. وقد أعربت 85 دولة عن شجبها واستنكارها لهذه الإجراءات القسرية الباطلة. وبلادي المملكة العربية السعودية بدورها تدين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة، وفي إطار مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة. ولا شك بأن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما نؤكد أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونجدد الرفض المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ولا شك أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد جاء الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية واضحا وصريحا في هذا الشأن، إذ أكدت أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها يعد أمرا غير قانوني، وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، شهدنا جميعا استيلاء السلطات الإسرائيلية وهدمها للمجمع التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وقطع المياه والكهرباء عن مرافق الأنروا بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية، بانتهاك غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني يهدف إلى تقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع دخول شهر رمضان نطالب بتوفير الحماية اللازمة للمنظمات الإنسانية وضمان قدرتها على أداء مهامها دون عوائق، وندين بأشد العبارات تلك الممارسات التي تستهدف العمل الإنساني في جميع الأراضي الفلسطينية. فالأنروا ليست منظمة إرهابية ولا يمكن قبول هذه الادعاءات، وعلى المجتمع الدولي التكاتف لحماية لتأمين الحماية لها بموجب القانون الدولي الإنساني. وانطلاقا من ذلك واستجابة لدعوة الرئيس ترامب، ستشارك المملكة بشكل بناء وفعال في اجتماع مجلس السلام المقرر عقده يوم 19 فبراير، ونثمن في هذا الإطار جهود الرئيس ترامب وحكومته وما يولونه من اهتمام بإنهاء الحرب وإحلال السلام في قطاع غزة. وقد وقعت المملكة وثيقة الانضمام إلى مجلس السلام دعما لجهوده بوصفه هيئة انتقالية وفقا لما ورد في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي اعتمدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، حيث يهدف هذا المسار إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة والدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. لقد حان الوقت لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وتمكين اللجان الفلسطينية والدولية المشكلة لإدارة قطاع غزة من الاطلاع بمهامها دون قيد أو شرط، بما يكفل إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع مع الاحتفاظ
على الارتباط المؤسسي والجغرافي بين الضفة وقطاع غزة، وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتقسيمها أو المساس بوحدتها. ومن شأن ذلك التمهيد للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق وصولا إلى التنفيذ الكامل للخطة الشاملة. وفي الختام، السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يقتضي تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ومنع التهجير والضم، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع، والدفع نحو أفق سياسي حقيقي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأخيرا، تدعو بلاد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وجادة تفضي إلى سلام شامل وعادل يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة. وشكرا لكم السيد الرئيس. I thank the representative of Saudi Arabia for the statement. Colleagues, there are still 4 speakers left, and with respect to our very hard-working interpreters, I therefore encourage you to be brief in your remarks. And now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. يشرفني أن ألقي هذا البيان باسم المجموعة العربية بدولها 22. في مثل هذه الأيام من عام 1947 أحيل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، واليوم ورغم مرور 79 عاما على ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي لوطنه وأرضه. وكان أحدث فصول هذه المعاناة هو ما أعلنه الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة عن إجراءات أحادية باطلة تهدف إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والإمعان في عمليات الاستيطان وإرهاب المستوطنين والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه، في تصرف يظهر إمعان إسرائيل في محاولاتها لاغتيال الدولة الفلسطينية بحد ذاتها على الأراضي التي رفضت دول العالم بلا استثناء ضمها. كما تظهر هذه التصرفات سعي الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. إن المجموعة العربية، وإذ تدين بأشد العبارات هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، فإنها تؤكد بأن هذه القرارات تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلسكم الموقر، ولا سيما القرار 2334 والقرار 2803. وتعرب المجموعة العربية عن تقديرها للمواقف الدولية التي أدانت محاولات الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العديد من أعضاء هذا المجلس والأمين العام للأمم المتحدة، وبالأمس أكثر من 90 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية. كما تثمن المجموعة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الواضح برفض ضم الضفة الغربية. وتطالب المجموعة العربية بترجمة كافة هذه المواقف الدولية إلى خطوات عملية تفرض على إسرائيل التراجع عن سياساتها غير الشرعية الهادفة لضم الأراضي الفلسطينية، مما يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتطالب مجلس الأمن بالتصدي لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية بموجب ولاية المجلس بحفظ الأمن والسلم الدوليين. وتؤكد المجموعة على الالتزام الدولي الوارد في إعلان نيويورك باتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 لإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة سياسة الاستيطان غير الشرعية للأرض الفلسطينية المحتلة والسياسات
وتهديدات التهجير القسري والضم. السيد الرئيس، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الخطوات الغير مسبوقة في الضفة الغربية يأتي قبل أيام من عقد اجتماع في واشنطن يهدف للتقدم نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والخطة الشاملة للرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن 2803. ويثبت هذا الإعلان بأن إسرائيل ما زالت تهدف إلى ضم الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية وقطاع غزة، بدلاً من التعاون مع الجهود الأمريكية والإقليمية والدولية الهادفة إلى السلام. ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يستبيح الدم الفلسطيني، بما في ذلك في قطاع غزة الذي ما زال الشعب الفلسطيني فيه يتعرض للقتل والاعتداء اليومي، إذ وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 600 شهيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ناهيكم عن آلاف الجرحى والمعاناة المستمرة للنازحين. وتستمر إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وفي هذا الصدد تؤكد المجموعة العربية على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الشق الإنساني، من خلال رفع القيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، بما فيها وحدات سكنية مؤقتة، والبدء في إعادة الإعمار. وتعرب المجموعة العربية عن رفضها القاطع لتجزئة الأرض الفلسطينية ولأي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ولتقسيم قطاع غزة، وتؤكد على الوحدة السياسية والجغرافية لأرض دولة فلسطين على حدود 4 حزيران لعام 67، وعلى مبدأ الحكومة الواحدة والنظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. وتؤكد المجموعة العربية في هذا الصدد على دور السلطة الفلسطينية، بما في ذلك خلال الفترة الانتقالية، وعلى ضرورة احترام السيادة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وصولاً لإنفاذ هذا الحق وتحقيق استقلال دولة فلسطين. السيد الرئيس، ترحب المجموعة العربية بتجديد الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لولاية وكالة الأونروا ل3 سنوات إضافية، وتدين ما يسمى التشريعات والإجراءات الإسرائيلية ضدها، بما في ذلك هدم وإخلاق مقراتها ومدارسها ومحاولات تصفيتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترى المجموعة بأن هذه الإجراءات لا تستهدف الوكالة فحسب، بل تستهدف حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه، وهو الحق الذي كرسه قرار الجمعية العامة رقم 194. وتدعو المجموعة في هذا الصدد كافة الدول بتضافر الجهود دفاعاً عن الوكالة ومواصلة الدول المانحة لتقديم الدعم والتمويل للأونروا بوصفها العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، ولما تقدمه للاجئين الفلسطينيين في دول الجوار المستضيفة لهم. وتذكر المجموعة العربية بأن التزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 181 بشأن حل الدولتين، والقرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، كانا عنصرين أساسيين في قبول طلب انضمامها من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة كعضو في الأمم المتحدة. السيد الرئيس، تؤكد المجموعة العربية رفضها المطلق وإدانتها لمواصلة الاقتحامات من قبل المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكاً
صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وانتهاكا لحرمته. ونحذر من عواقب استمرار الانتهاكات الاستفزازية واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في ضوء حلول شهر رمضان المبارك. السيد الرئيس، تطالب المجموعة العربية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن بالاطلاع بولايته في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن خطط الضم والتهجير، وحماية الشعب الفلسطيني، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واستقلال دولته وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وستستمر المجموعة العربية بالتعاون مع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف. وتجدد المجموعة العربية تأكيدها على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وشروط مرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، تبقى السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. ختاماً، أقول لأهلنا في فلسطين: ستستمر المجموعة العربية في التعبير بصوت واحد عن آمالكم وآلامكم التي آن لها أن تنتهي. فلا إرادة أقوى من إرادة السلام، ولا صوت يعلو فوق صوت الحق الذي سيعود لأهله مهما طال الزمن أم قصر. شكرا سيد الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic for the statement. I now give the floor to the representative of Qatar. شكرا سيد الرئيس، نهنئكم على تولي بلدكم الصديق رئاسة المجلس لهذا الشهر، ونرحب بترأس سعادة السيدة إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة هذه الجلسة الهامة. كما نتقدم بالشكر لمقدمي الإحاطات وننضم إلى بيان المجموعة العربية. السيد الرئيس، ينعقد هذا الاجتماع في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك القرار الصادر مؤخرا بتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال، وهو ما تدينه دولة قطر وتعده امتدادا لمخططات الاحتلال غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، الأمر الذي يتطلب تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنب تداعياته الخطيرة. وقد أعربت دولة قطر بجانب 8 دول عربية وإسلامية في بيان وزاري مشترك عن الإدانة بأشد العبارات لهذه الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدين مجددا أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحذرين من أن استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة وتقوض حل الدولتين والجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. السيد الرئيس، إن هذا التصعيد في الضفة الغربية المحتلة يأتي في مرحلة حرجة بعد الإعلان مؤخرا عن بدء المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبني على خطة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء الحرب، وهو ما تم على إثر مساعي دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية تركيا. وتعرب دولة قطر عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار التي تشكل تصعيدا خطيرا، وتشدد على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بالاتفاق لإنجاح المرحلة الثانية من الخطة الشاملة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803. كما تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الجارية وتهيئة الظروف المناسبة للشروع في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. السيد الرئيس، في إطار الجهود الدولية الرامية للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام،
نعيد التأكيد على ترحيب دولة قطر بالدعوة التي تم توجيهها من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لانضمام دولة قطر إلى مجلس السلام، مؤكدين دعم تنفيذ مهمة المجلس بوصفه هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وقرار مجلس الأمن 2803، والرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الإعمار والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وختاما، السيد الرئيس تجدد دولة قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية والصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتواصل دولة قطر مساعيها مع الشركاء الدوليين لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وشكرا لكم. I thank the representative of Qatar for the statement. I now give the floor to the representative of Turkey. Madam President, thank you for the opportunity to address the Council. While our attention is focused on the fragile ceasefire in Gaza, the occupying power continues unilateral measures aimed at entrenching its unlawful presence in the West Bank. Allow me to outline Turkey's priorities for the Council's consideration. First, Turkey calls for the full implementation of the ceasefire arrangements, including Security Council Resolution 2803 and President Trump's 20-point plan. Maintaining the ceasefire is essential to prevent further killings and to allow space for humanitarian assistance, early recovery efforts, and meaningful political engagement. We condemn the recurrent attacks and restrictions on the humanitarian assistance. Humanitarian assistance entering Gaza must be significantly increased and, most importantly, must flow unhindered. We also underscore the necessity of full Israeli withdrawal from the Gaza to enable recovery and reconstruction. Turkey stands ready to play an active role in reconstruction efforts. Second, we categorically oppose any form of annexation as stated in the 20-point plan. Turkey strongly condemns Israel's unilateral measures to expand its lawful presence in the West Bank. These actions are grave breaches of international law, including Security Council Resolution 2334 and ICC decision of 19 July in 2024, and must be immediately reversed. Third, we condemn the efforts of the United Nations agencies. We commend the efforts of the United Nations agencies and international NGOs operating under difficult conditions and demand that they be allowed to operate in Gaza and the West Bank in a sustained, predictable, and unrestricted manner. Turkey condemns ongoing attacks against UNRWA and all impediments to humanitarian assistance. Israeli decision to ban UNRWA's activities in the occupied Palestinian territory, as well as recent actions against its premises in the occupied East Jerusalem, constitute blatant violations of international law. International community must take effective measures to deter violations of international law and ensure sustained support for UNRWA. Madam President, Turkey, together with the Group of Eight, has joined the Board of Peace established under the Comprehensive Peace Plan to end the Gaza conflict and endorsed by the Security Council Resolution 2803. Our engagement is guided by the objectives of, first, consolidating a permanent ceasefire, second, supporting Gaza's reconstruction, third, advancing a just and lasting peace grounded in the Palestinian people's right to self-determination and statehood in accordance with the 20-point plan. Foreign ministers of the Group of Eight remain in close coordination and have issued several joint statements reflecting our shared positions. We support the peace efforts led by President Trump and remain committed to the Board of Peace's mandate as a transitional administration. We also express our support for the National Committee for the administration in Gaza. We stress that Council sustained the support for this transitional process
as the primary organ responsible for maintaining international peace and security is essential. Madam President, the momentum created following the ceasefire in Gaza must be translated into implementation of the two-state solution. Turkey remains firmly committed to the two-state solution based on relevant UN resolutions, international law, and the principle of two states living side by side in peace and security. We call upon the international community, particularly this Council, to discharge its legal and moral responsibilities. The Council should compel Israel to halt its escalation in the occupied West Bank, to fully implement the ceasefire arrangements, and to bring its legal occupation to an end. Turkey will continue to act as a constructive, responsible, and reliable partner in these efforts. Thank you. I thank the representative of Turkey for the statement. I now give the floor to the representative of the United Arab Emirates. Madam President, I congratulate the United Kingdom on assuming the presidency of the Security Council this month and commend Foreign Secretary Cooper for presiding over this high-level meeting. I also thank Undersecretary General De Carlo, as well as Ms. Qassas and Mr. Tamir for their insightful briefings. Madam President, today marks the beginning of the holy month of Ramadan, a time of reflection, of mercy, and of empathy. It also comes at a moment of guarded hope for the people of Gaza. The United Arab Emirates welcomes the launch of the second phase of the comprehensive plan to end the Gaza conflict and commends President Trump's leadership in this regard. We express our support for Security Council Resolution 2803, which provides a clear mandate for the plan's implementation. It is essential that it is implemented in full, including the disarmament of Hamas and Israel's full withdrawal as laid out in the comprehensive plan. The launch of the Board of Peace and the establishment of the National Committee for the Administration of Gaza offer a critical opportunity to build the foundations for a sustainable peace, one that upholds the unity of Palestinian land in Gaza and the West Bank, and under a reformed Palestinian Authority, carves a pathway for the implementation of the two-state solution. In this connection, the UAE reaffirms that the responsibility for Gaza's governance and administration lies with the Palestinian people. The UAE's membership on the Board of Peace, as well as the Gaza Executive Board, reflects our commitment to the Palestinian people and to achieving a comprehensive and lasting peace. We look forward to the inaugural meeting of the Board of Peace tomorrow in Washington, D.C., and to the momentum it promises to generate. However, Madam President, as we transition to the next phase of the plan, the reality on the ground in Gaza remains one of unimaginable hardship. Delays at crossings and restrictions on access for humanitarian personnel are preventing sufficient humanitarian assistance reaching those most in need, including children. All parties must honor their obligations under international humanitarian law, as well as their commitments under the comprehensive plan. As Gaza's largest bilateral humanitarian aid donor, the UAE will continue collaborating with international partners to alleviate Gaza's dire humanitarian crisis by further scaling up the arrival and distribution of aid via land, sea, and air. Madam President, the UAE has, jointly with the group of 8 Arab and Islamic countries, condemned the Israeli government's recent decision to extend Israeli law and control over the West Bank. Any unilateral measure that aims to alter the legal and historical status of the occupied Palestinian territory must be rejected and condemned. Such measures threaten the realization of the two-state solution. The UAE is also alarmed by the continued escalation of tensions in the West Bank, including relentless settler violence, which threaten to unravel the progress made in Gaza. It is the responsibility of the Israeli government to stop these hostile acts and hold perpetrators to account. Madam President, the promise provided by the comprehensive plan, one of reconstruction and renewal, can only be fully realized if accompanied by a political pathway that leads to the two-state solution, a pathway that leads to the realization of a sovereign, independent Palestinian state, a pathway where hope and opportunity replace suffering,
a pathway to a world where Palestinians and Israelis thrive side by side in their own independent, prosperous, and secure states. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United Arab Emirates for the statement. There are no more names inscribed in the list of speakers. I would like to take this opportunity to thank our translators for their additional efforts this evening. The meeting is adjourned.